separation تكون بحصل كيف ولا separation ما بحصل طول ما إننا حيين في الدنيا ده ولا separation ما بحصل بس كده إنه كده شكل الكلام ده غباء ده كلم له هو والده كنت فتريش قول له هو والده بس تعرف كيف؟ هاي يعرف زول راجل لما نيجي يتكلم زي يقول ولا separation ما بحصل يا صلاح الدين كده يصفق بإجابات كمان ده زول غبي ده زول أنا بقول مثلا أنا ما أعرف أضربه مثال بشنو يعني الناس دي انت ما بتقدر تفهمهم ما من خايفين لانه سبريشن تيكوتوريا كان حصل انا متاكد ناس الناشونال سالفيشن ده ما بيلقوا السلطه كويس ايكوتوريا سيابي يمسكوا نفسهم بنفسهم ايكوتوريا يجي يرول نفسهم بنفسهم ايكوتوريا يجي يتشوز رئيسهم من منو عشان كده مدير رجع مدير رجع في وساخه في تين واجين ولخبطه وفوت وكوربشن ده مو ذاته جزء منه ده كان كوركت الناس دي كله شتايم لان دول اللي قالنا ده بقى حته المايل كويس حته المايل ولا حته المايل بوريكم ولا بالميل كده ده شفت لما شفت زي تشانجو بارن ورلو انا قال لي جيت افرا تربه تاكي بدر لا في بلد دي تشتري تربه سكالي حتى قالت لافا والله الناس قال دي شيء جدا يكون ما في زول بيجي برا عشان تفنوا والله لازم ناس زي ما بيموتوا لكن مون باللغه بتاعهم ده ما هيوقفونا كده ناس ما من كله فيني باللغه بتاعهم ده ما بقدر اوقف انا بالعكس موجود لنا شنو موجود لنا مورال زياده كده نعمل فوضى طبعا ده بس انا قاينه مره ناس ايد هناك الشتم قال ديل يا اخي ناس منو ذات وانا ما بحترف معاهم كويس يا اخي ديل ناس ذاته ولا عندهم ديل ناس عندهم اورجنايزيشن ولا ديل ناس ديل جايين من وين ذاته وبعدين يجي يقول قال يا اخي ديل قاعدين يعملوا ازعاج ساكت بعدين زي ناس جبريل ده قال ولا سبرتيزا عاملين لنا مشاكل هو ذات واحد من الناس لين كرابس واجو كراب له لين هناك انت كان يقول اي زول الما من ايكوتوريا para دي رابطه لو كلامت سبريشن ايكوتوريا ده يا سبريتيس يا ناشوناليست ايكوتوريا ناشوناليست كنت في بالتا كنت والي انه زول ده وذات انه راي لسه قلي في الجلوس في دول برا ودر جيري هناك في ايكوتوريا شارون ياكا من لين في ايكوتوريا ناس كل لين جرابس يعني انت بتقول زول الما من ايكوتوريا بيجات واحد بيفتح كسنة توب سبريشن ما بيحصل ويا ريم ده لنا الشغل اللي كورا قالوا مونترين كينجدوم بتاعه كويس انت بتقول شوفنا بتاعنا ديل الكاوتس بتاع ايكوتوريا زي ولا كلام اميره انا جيت رجعت اميره ترى كان قصتي كاوت انت كون كاوت هاي سيلفاكر بينكم رجالتكم كله ترى كلام اميره صح I don't know why I wasted my time زمان ده رفعت اميره for 3 months وانا دي حاجات مهمه انا المفروض اعمل ترى انا راح شكل اميره في الفتره الثلاثه شهور for nothing انت بتقول كاوت زي كمال بيجا منك هاي والله سيبريشن تو منيما بحسن واحد امبارح قاعد لنا قال لهم بكاتو لنا رمو انت منك على سرير ناس انتحارين يا جد كويس والله انا كان انت تابع من ناشونال سالفيش ده قاعد قدام تاي زرنا بفارا ميتا طوالي واني انا غوري انت كنا عارف الناس كنت في لاس فيغاس وري لهم لانه ده بقى زول ده بقى بموت الحياه ده بقى حل جت عليه ولا عليك كويس ده بقى عليه ولا داي متى كوري شكل اداه وتكون بعد أنا موليتا كوشينو كأنه بونس كلامته إيكوتوريا أنه بونس كلامته مشكلة ده هتنا تابانين مالو بشينا تقصنا لكم عيونكم نمن قوة جاتا كونسيرا يلا من يقدر شتم يلا كريمة شتمو من تعرف من در كريش من يشتمو ناس يلا كريمة ردولو من عايزة بيفهم لكل فعل له رد فعل انت شتمت أنا بنيجي وراك كويس انت شتمت في ناس في كوتوريا ناشوناليست في ناس ما بعرف ستيمو اصلا مو اصلا ربنا خلقوا مو كده ما بعرف ستيمو لكن تعال لي ناس زينا زي واحد كان جاي في سكرين زي بالله انا ما انت ذاته بيستغرب لسه قاعد لقيتكم لسه ما تعرف كلاب هاوس بمناسبه بتوسو بيو
لكن يبقى الجاج جو فجروه شفت حريقه يقوم ذاته لما يقولوا نار ولعت نار ولعت ده انا برا ليتكم في فيسبوك كويس فين كذا تلقيها ستين تكونين قاعد تكون تيروريزي تكون شنو ده بسيط المفروض ما يجي يتكلم هنا في كلاب هاوس يمشي دارت في السوشيال ميديا بره هناك في فيسبوك ذات التوليل انتهيت وخلاص انتهيت عشان خلاص تكون فين هناك جيش تكون بيها جدي فات برا وين تانين رامو كون لومون ريبول تون دارا كون لومون هناك تون تقدر جواغا فرقات التنة انت تفشوا ذلكم ده فينا جاهزين معاكم والله جاهزين معاكم مش تقول لنا قال في ناس قاعدين يتهموا قال ناس نيشنال سالفيشن ده سبريتيست نيشنال سالفيشن والله بعد شفتها ويل روك تمام ناس دي الادبيين بالمناسبه يلا مو بس منه هناك محل تاني اللي في الروم تجونو كان ماشيين يتفصحوا هناك ماشيين يتلعموا هناك كويس وهدي لما يا اخي كده شوف واحد قال انا ما اعرف شنو كده انا كان ما اعرف سكرتاري ولا شنو في هناك يقول كنت اسم بطريقه عجيب جدا تسأل ناس والله مش تقولوا قال احنا اساسا ما قاعدين نكره تمثلي ولا قاعدين نكرهكم ولا يوم ذاته قال لنا حرب ضدكم انتوا يا قاعدين تقوموا ضدنا تمشي تشتمونا لسانكم الافن ده تقلبوا قالوا على سبرتيز ده ما الشيطان بتاعهم ده ما بيجوين منو قال لك ده كان ده جوين موفمنت اللي بيعزموا زول ده ما حفله ده كانوا قلت الكلام ده كويس قلت له ناشوناليست ما قاعد ناس انت كان سي جنة اكوتوريا انت سي بنية اكوتوريا القاعد يحصل في اكوتوريا ده لو واجهته انت بيجا براو انت بيجا جوين اكوتوريا ناشوناليست لكن لغه تكون القالي ولا اللانجوج تومون ده ولا تكون ده بقى بالبصه language تومون ولا شفت الشتايم تومون ده الناس ذات ما بقدر يجوينون عدد تومون ما بيزيدوا انتوا دارين هنا ما بالعدد هنا ما بالعدد لكن كان سبريشن تكوتوري ده بيحصل ممكن 4-5 نفر بس بيخليه يحصل ايه رايك ممكن نفر واحد يخلي سبريشن تكوتوري يحصل ايه رايك انا في 21st century ما مهتمين بالكلام ده ناس تانيين لسه في زمن تا 19th century 20th century الزمن ده ما في تليفونات جواب اللي بيكاتبوا زول بيجري مع قرى كتي 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 60 مايل ولا كم مايل عشان يودي الرسالة بشوية قال شوية سخفوا بقى بودي الرسالة اللي بيجواب لكن أنا سريت من هنا لهنا بس أصدر وأنا راقد هنا أنا سريت شفت أي حاجة الحصل في جوبا مش زمان قال لي ناس قونس بالتليجرام أصل النبي قال دارك تقونس سؤال تقونس بفيديو كمان أنا استهيت هناك تنسيتوا كلام ده التكنولوجيا ده هيساعد separation equatoria انتوا دارين وانتوا ما دارين فرينتوا كتار اصلا خلاص بقينا من عندنا الزمن ذاتنا نرد لكم شتمونا زي ما انتوا دارينه كلموا فارق فينا زي ما انتوا دارين المشكله الواجهه عليه فيك انت انا بكون مستمرين بس مستمرين على طول في رساله بنيجي هنا بنتكلم الحمد لله رساله جانا من اهلنا في كام في دول الجوار قالوا ايمو الناس فعلا تعبانين ما عندهم سمارت فون ثم ما عندهم طريقه عشان يخش في كلاب هاوس انترنت هناك ممكن بمينت لكن زول كان هنا دم بيلموا زول السمارت فون بيلموا قروش هم بيشتري مينت سمون بكتو من كل جيجا من قاسنا اصلا ما كاس ايدنتيفاي من بيجا عارف يكتو رسال شوفنا يا شوفنا لانه اجري تراو وراثي شفت شنو اجري وراثي عديل ترى كويس كلكم القاعدين في روم انتوا مشيتوا في مدارس كويس في الجينات ده في اصلا ما قال انت جيت كان زمان كاوت بيجي في ابوك بيجي في جناو بيجي في جنا لكن انت كان جامع فعلا من جينات السخون ده ولا صدقني يا الكاوت زي رخصتونا يا اخي رخصتونا عديل زرا
You guys sell us out very cheap. Don't sell it at a cheap price. Equatorians. Huh? أنا جبرة إيه مرة بيتكلم أحسن منه. ده بيقول مرة جينا سكر ممكن بيتكلم أحسن منه. أظن أجري ده ما دينكا ما دي أو مشكلة هنا ذاته كويس. ورين دي أخوات يجوزوا ما دينكا ما دي الموضوع هنا يا جماعة. ها دي هو المرض هنا ذاته. شفتها عشان أنت يجوزوا ما دينكا وأخواتك يجوزوا ما دينكا ما أعرف قريب كم سنة في your family. إذا بقى در تبقى لنا مشكلة در تقف لنا تكون لنا عقبة. يلا خلاص اخواتك الجوزوا ولا انتياتك الجوزوا ده انت بيجي شكل قال انه لازم خلاص الرجال يجي يقعدوا في كوتوري دي هتنوت كالتشر. انت الجوزوا انتيات كوتوري ولا كان الجوز اخواته ده ما عندهم ريجون ما عندهم محل عشان يمشي يشيلوا نسوانهم ده فوقه. هو والله لازم shame on them. يا اخي عشان انت اختك جوزوا بمدين كده اهل خانوا لنا تجي تكفي لنا عقبه عشان بس زوج اختك. يعني الدنكاوي ده لما يجيب اختك ويجي يقعد مع اختك ويجيب اهل واهله يجي يعملوا راب يقتل ويسوي يعمل لاند جرابينج يشيل اي حاجه وكله. يعني ده خلاص ده كويس كأن الناس اسكت ساكت ناس ما يتكلموا. ده حاجه في قلوبهم كل واحد وهم في جوا هنا هم في جوا هنا كلهم هم في جوا هنا. ذاته انا قدامكم انا ولد جنة دينكا ان انا دونت كير انا ما فاضي. لكن ده كان زمان خليته ده كان في خبر خانه ده في خبر خانه خلاص انتهى من زمان وانا ما فاضي. ما زالت جينا الجنايه لكن كل يوم تعرف لو كان انسان بيكفت نفسه كده ده الواحد كان بيكفت وشه ده كده كفت وزول يتكلم يدار بسبب انا ولدته بيكون يا ذات السبب لإيكواتوريانز. لكن ما زال لسه ما فات عوام كويس. يعني شنو خليه يلملم بيه ابوه ده يلا يشتت ويمشي. انا كده رجعت في بيتنا رجعت في اصلي كويس. رجعت في اصلي رجعت في مكان دم ذاته انا جيت منه. في شنو انا ما خسران كويس. لكن ده بتلقى في رجال هنا اخته جوزو مدينكا ولا مع المنو بتاع جوزو مدينكا يلا اهل تا الدينكا ده كله رحل في ايكواتوريا. يلا البريميتيف زي راسلو بيكا ودي سلا في دون بيكا قتلوا الايكواتوريانز. لا ما ده الكلام زي كويس. ودينكا يومين ده دينكا طبعا زمان موشان كان جاني سليف تهت مندكرات تعبوا موسيسي كان في خرطوم من يكان جيك بيبي واجري رجي كاسل ملابس مندكرات وفرا في تهت عمارات تبلغوا عمارة كده كان بقى اسسوا زي كتكدوس السيوخ و اسم جنودا السيخ وسمنت وكده طوال غرفة سودينكا يبقى رجل دقدقوا بابتا الجنوبين في خرطوم هناك. ما بتعرفوا دينكا هنا ده انتوا ما عارفين دي في دينكا قريب هنا ده نبكي قال يا بلا ما تعذبنا يا اخي نشوفوا دينكا ده وين ولا وين. هاي عندنا عمارة دارين يبنون دارين ما يجي يقعدوا غفرة. دينكا حاليا ما خلاص هوا ضربهم هوا ضرب دينكا. وانت المفروض ما تجي في اكشن تشجع فوضى بتاع دينكا دي زيادة. دينكا بيجي عنده قروش كويس لانه اساسا هم كان اساسا قاعدين شفت ظروفهم ما كان في خرطوم وقاعدين غفر تلقاهم قاعدين في السوق رواكب قاعدين في مغابر الصحافه دي من كتار هناك قاعدين. دي الناس يا اخي
دي الناس على الليلة تبقى تغيمهم عديل زرا. والله يا هاي تنكا ده اخواننا ولا تنكا ديل تنكا بيها قال بقروش تنكا بيجري بيتا يوم الاول وبديت الشيطان يزري ودرات الكذب يا نسيب 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 بكره بديت حابه فبكره بكين قال يا جري اكلب امشي عدي اختك امشي عدي اخوك امشي عدي امك ذاته كويس انت بيكون زي كلب تبي جنب اهل الاكواتوريا اخوك ولا اختك هناك باك 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 ليه؟ عشان دينكا خلاص عمل كنترول في قروشة دينكا عمل كنترول في اي حاجه. انا ده انا ما اجي غيم دينكا هلا حتى الديل اللي في امريكا هنا ده انا قاعد نشوفهم قاعد اشوف زي الخرا لانه دي الناس كان ما عندهم ديجنتي دي الناس يعني بيجي كان خرا وسمات جنوبين ليه هسيري في شمال السودان كويس قاعدين لسه غفرة بعد القروش الكل الدولة عندهم ده لسه قاعدين غفرة كويس بول وخرا وكله شيء كله طنبجة ده كله هناك كويس عشان كده انا ما قاعد اغيمهم وما صعب ذاته وسبب شنو ذات الليله مثلا انا اقوم اجي اقول ان اخوان نقعد في محل واحد we are one people one nation languages الكون كله كان في السوشيال ميديا ما في ناس تريني اهالين لسه قاعد في امريكا لكن لسه اهالي ولسه اهالي يوصلوا نام البيانات وبعدين مشوا مدارس دخلوا كتاب شالوه دخلوا في دماغهم جوا لكن انت بتقول لسه ولسه بيهيف لايك في زمن ده ستون ايتا كويس languages كان كله دينك الرش اللي في السوشيال ميديا ده السوشيال ميديا ده بالمناسبه ده ما حاجه مثلا يعني الواحد يسهل يا ده قروش هناك شفتها اول حاجه كلمه اللي قالوا اي تيك ات اول اول حاجه اللغه اللي قالوا South Sudan property of Dinka South Sudan kingdom of Dinka هل انتوا ايكوتوريين دول ومن غير ايكوتوريان ذاته انتوا سميتوا كلام ده ولا ما سميتوا يا زي ناس بياعين دل باع اهله جبريل ده اللي هو الجنرال ده باع اهله برخيص ودار يجي بينا ايكوتوريانس والله جبريل كويس في كندا لكن لو كان انت هنا كان بيجي في ست انت فوق بتكفتك لكن يوم انا بيجي في كندا لانه زيكم ده تدرين كفوف بنعرف نلعبوها كويس كفتوك كده ده يا تقول راسك ده بكارت الجزمه لما تكوري طبعا اخر حاجه في بلد ده حاجه القصه تكون والله من اللي البوليس موت في المحكمه احنا بنعرف نطلع من المواضيع ده تاخد كارت في راسك ده امشي نادي بوليس بتاعك بتيجي تلقانا ثلاثه زي شعره من عجينه شفت شنو؟ يلا سيبك من ده كله بعد ده كله لغه كان بيكلموه قال بنيكيتكم بنكون نسوان تكون يلا برجع نيكيتكم الرجال يا ايكوتوريان سميتوا كلام ده ولا ما سميتوا؟ أميرة ده ما كان معروف في السوشيال ميديا ده الله يستر الله يستر من اللغة بتاعتك يا جنرال كده be quiet شوية. كالي يا be quiet يا جنرال. دورك بيجي بعدين تتكلم. أهلا قاعدين يقتلوهم يا راك انت ده سنو من ايكواتوريا انت ده نياكا مولان في ايكواتوريا تبغى بنقول لان في ايكواتوريا over my dead body تبغى بيروح نياكا مولان في ايكواتوريا انبذل كلب يومي انبذل كلب يومي سبريتيزل ولا مناسبة سبريتيزل ما نافين سبريتيزل ما عرفوا شنو انبذل كلب لكن انت ما بتوقفنا انت بتوقفنا كويس لو درنا نعملها في كلاب هاوس بنعملها لو درنا نعملها في فيسبوك بنعملها ماله ما فاضيها برجالك كويس بس دارين اسم بالكامل ده اسمك بالكامل ده كان سلموا لنا في يدنا بنعرف شفت نبتمك ردم شفت نما العالم كله في ناس بشير لا بيوصل ليتا لما انت تشوف الفيديو ذاته كده واحد في الاثنين يا جنات يا ضربك ستروك انا ما اعرف عمرك ما معروف كم 60 اسره راجل كبير ما محترم نفسه 64 ده ما ممكن خلاص تحترم نفسك امشي شوف لك محل اقعد فوق غفير ولا كده لانه دي طبيعتكم امشي اشتغل لك شغل غفير واقعد ها
والنوم ياكلك في كرسي، تقعد تجري ورانا هنا سبريتيزم كتير الناشوناليست. دي حق من حقوقنا. التراب تراب جدودنا، ترابنا. كويس. البلد بلدي. كويس. المهم الكوتوريان زل كان بيفهم والما بيفهموا. اللغة دي مفروض يهزك، اللغة ده مفروض يهزك. دي انت كله قاعد يتكلموا كان في شاشة اجري كلاب هاوس ده من روم لروم. احنا ده اللي بنسمع روتانهم ده بقى ما قاعدين يخلونا نمشي نسمع ذاته. سمينا يما كتير. كويس. اصلا ما دارين نكون ايكوتوريين، ما دارين نكون خالص في كوتوريا ده. قال له ما شال الكوتوريا ده الا كان الله ما خلقه بدينكا. كويس. والتكتكس هنا يطردوكم حبه حبه، لكن هسه احنا بقينا اقرب لدينكا في اجري في كلاب هاوس اول اوفر ذا وورلد. بقينا اقرب لدينكا. عشان كده بقى بيحاول يشتروا اخواننا ايكواتوريانز. كويس. عشان شنو يطلعوا ضدنا. كويس. والناس ناشونال سالفيشن قال عشان دينكا بيجوينوا مول لازم بيكون لنا شنو؟ مو بيشتم عنا وبيبحد لنا وبيأكلوا كلام فارغ فوقنا كده وشنو شنو كده. كان قال انه حرب منا عارفين بعض. قال الجنة اللي بتعرف ولا الجنة اللي ما بتعرف. احنا بنعرف بعض. انتوا كوترين زينا. كويس. حرب لحرب ده والله شو تجهزين لكم. يوم ده كنتوا نما المؤرسة بتاعكم تريزا ده كان بقى بيرسل ناس الفونس يجي يشتم مرة كده. خلاص لما سخناه مع الفونس خلى الفونس بقى يرسل ناس كليمن لايلا. كليمن لايلا ده مكان قبل كده سابريتيس، بس حاجة الواجهة كليمن سبب الكليمن طالع من اجر من اورجنايزيشن تاعنا ده. في اخر ميتنج تذكر يا اتيكا زمان كان انا عملنا اخر ميتنج بيسموه ناس في المكتب. كويس. Yeah, I remember كليمن that. لايلا. Yeah, that before that's after the Zoom meeting. After Zoom كان عملناه publicly في Zoom بتاع ناس دندرا وكركوجو. ده وقت ده طوال الناس اللي عملوا تارس انقلاب ده. I remember that. Yes. ما انت قدرت وجاسوس اصلا وما جاي هناك لمصلحة إكواتوريا. وكان جاسوس اصلا. امريكا بتذكر لما وزعوا المكتب كله، وزعوا الناس فوقه. كويس. يعني هو كان دور اساسا ما عرف كده كتب شنو. انا ما اعرف. كويس. حتى I offered him. رفض. واحد اللي عرفني عليه انا بس احترمته، كان اداني نعرف على ابو ليلى، لكن جيت لقيته هو شخصيا المهم ما نقدر نتكلم عنه، لكن هو بيعرف نفسه. what he did to us بيرجع له بعدين تاريخيا. كل حاجات دي حنخط في مذكرات بعدين تاريخيا. اهم شيء انه هو ورى حقيقته قبل ما يعرف حتى ذاته خطواتنا شنو. نشكر ربنا لانه هسه هم بيتكلموا قال سبرتيزم عندهم برنامج لانه كويس، لانه هم ما وصلوا للمرحله، لانه هم قاعدين يرسلوا جواسيس، رسلوا عده ناس عشان يدخلونا جوا ويعملوا مؤامرات ودين يكشفوا المعلومات. احنا قاعدين نتكلم مع منو، قاعدين نشتغل كيف، واحنا عندنا منو. قلنا لهم انت ما توري بعد، انتوا اقلقوا على انفسكم لانه الناس فاشلين. ده احنا ما يوم رسلنا جاسوس لهم، ولا حتى في حركه شعبيه محتاجين نرسل جاسوس لانه نازل فاشلين. دول كانوا عصابات متمرده. يعني الناس كانوا يدوروا بيقولوا شنو حاجه ده بيسموه شنو، انا نسيت جزء من الزمان ده. كب ولا كبكب I don't know. يعني لا متكرية يعني الناس اللي يجي يتكلموا يساووا حالهم مع الناس اللي اوريدي. الفكره بتاع الانفصال ده ما جاء ساكت، ده جاء بعد تفكير وتدقيق، عشان كده دراسه وصلنا فوق. المهم وقته بيجي. هم قاعدين يجبرونا نعمل فايلنس. انا قلت لهم انتوا push us to that level. ما صعب. ما في النهايه الدنيا ده في ناس دايرين يقدمون بالصوت. كرباج ده جاي، بس تجهزوا حالكم وقت ده. سوري قطعتك يا جو اهيد. انا عمرت لك شنو قفل خشمك ده. لكن انا عمرت لك شنو
انت ما عارف، انت مالك، جبريل انت بتلقى حاجه بتجي تتكلم بليز، بس انت ركز. ام سوري، جس انت مالك ركز. ورانا. انا يوم ده نما انت ركبت مثال قلت لك انت لسه ورا سبرتيست او يكوتر ناشوناليست يوم بلقيت اموت في السوشيال ميديا ده عشان انت جاي تدوك قسمه في سبرتيست. ناس بكين جبريل جبريل، ترى جبريل قطع لفه ده هتموت والله. انا بالسبب لا تكون ستراك 1 باي 1. انا جونو كان كلام مجنون كيف، جونو كان كلام مجنون كيف ولا سبرتيست. جونو كان كلام مجنون كيف، وانا بقيكم كله مجانين. اصبروا بس. في ناس هنا ده عمرهم منتج عليك ستروك ما بيدقوا من عمر 50. والله ستروك بيدقكم واحد واحد. تاني ذاته برا ديفولب سكري بيبدا واجل برا ماكر، بيبدا ديفولب ماكر، دوري كده اول جاي يفوت. يا متى قال لك شنو؟ هسه في تاني كلام برا ديفولب سكري خلاص وناس داغت وناس شنو بيساوي تسابرتيس. المهم ده ممكن في روم في كلاس روم قال والله تكون ذاته جاب فكره ليه للشنو زي ده. المفروض تكون بجد دومو ما تكون شنو ما قاعد تكون ما قاعد مشكله. ده ما قاعد نقا كانك تموت day and night. هذا وصل لمرحلة دي قصدي دي كطرها تاني بالسم. ناشونال سالفيشن فرونت ناس قوة أنا فارق ساكت قوة وينو تولي عليك قتلوا قبل شهرين ده قتلوا نما قتلوا يال في جموية وينو ناشونال سالفيشن هنا. دي سؤال المفروض تكون تردوه للجنوبين. يا ريت قتلنا سابيه كويس. يا ريت ناس تجيني نار مولع هناك ما تكون مجري هناك كويس. يلا بعدين تعرفوا بيجروا قال شنو يا ايتي كم بكين لا دي مشكله قبائل. مشكله قبائل ما انتوا ثلاثه قلتوا ده توقف مشكله قبائل كويس. لانه قتلوا نوير قبيله تدينكا قتلوا نوير يتو جريتو خلاص ده توقف مشكله قبائل. يا ريت قتلوا اجولي قتلوا مالي قتلوا ناس اجري ناس في مغوين ما راح عشان نقوم الجنة. ايه تكون وين تكون ناس تاكلوا قروش. ايه تعرف ليه؟ هم دايرين مو وظيفه، بيقاطع دايرين وظيفه. يا مو اي مديري وظيفه مو مدير اكل قروش الناس المساكين البرة هنا ده. يلا بيجاك باسو ناس قالي ولا إنه ماشيين كويس ولا الجيش تاعنا مبارك عندها نروى ولا الجيش تاعنا تقو جيش حكومه لا دي جيش حكومه جير زي نسوان استنى تكون قريب ده ولا ناس زي والله انا بفرتكم جيب تاع قروش بس مساكين بيجا قلي في قروش تطبيقها بس قروش تراجع يشيلوا قروا هناك إذا جاك رئيسه من ده قاعد في بيك مانشن هاوس يا زول مرتب نما عنده شغالات في البيت كويس. عنده خدامات بيشتغل في البيت كويس. يلا تاني في ناقي جيني في هوتيلات انت عينه انترنتهم فول حاجاتهم كله 100%. يا رينا سين ماتيو ده تعرف ين ماتيو قاعد وين؟ قاعد في هوتيل مبسوط مرتاح انترنته ماشي مصاريفه ماشي إلا قلت بنتكم يا مساكين. يلا بس يا بيجا أن بيجا أقرب لهم عشان كده سيرك انت عينه الناس اللي كان جيت برا وشنوش الناس كتير جروا نفسها بارا. انتو ميك ات وس اكتر حاجه شفتها ناس كاكوا جروا نفسها بارا. في حاجه كانوا ونسوا مره كاكوا وايد في الروم والي حاجه كويسه بتيس. انا من الناس الرسول انا خبر ولا راه غير ديبت كاتا لا انا كان جيت كونتريبيوت ولا يا اتيكا every month جيشوا من انا $100 انا متذكر كازولا جيشوا ده ولو قام كله ولو قام شنو انا ما فاهم. انا ناس ما كلام ده ولا روغيرو ديبت كاتا كلام فارغ بلا جوطه في راسنا لازم. سوري يا جماعه هجر. Okay, just give me a second. تيبل عنده كرة 2 ولا ما عنده كرة ما معروف يعني. آخر فرصة لكم قرار تيبل لك عن ما ناجح الناس بيكورة زي النسوان. بعدين النسوان في الزمن ده في 21st century النسوان ما بيكورة هم بيكورة زي كلاب تا أفريقيا ما كلاب تا أمريكا. كلاب تا أمريكا لأنه ما بيكورة. عندهم شنو بوتستام تومون تعرف هم ما بيكورة هم بيكورة زي كلاب تا السودان. Thank you. Thank you. انتوا قاعدين تسمعوني كويس؟ لأنه عندي مشكلة في نتورك. Thank you. I go ahead Mr. CJ. Yeah.
في سؤال واحد بس انا وزير الجماعه طيبين ليه؟ دقيقة يا جنرال، دقيقة. يا كير alright it's good to talk to you guys. كير اظن نادى نازل عندك فقانا مون وما بعرف منو معه تاني بول مولونج طبعا ده الصديق بتاع يا بقان. probably حاجة أنا قاعد أشوفها لأنه داير المستديرة ده طبعا أنت ما داير تخش من مركز ضعف، عرفت كيف؟ أنت عاوز تخش هناك من مركز أنت معزز. Probably that could have been the point. That could have been one of the ways of how to get in there. Like in the truth of the matter is that when it comes to unification بتاعت في ناس قاعد تقول يا نازل ما دايرين عشان نشيل النظام برا. When you sit with the نظام that means you got to recognize نظام and then نظام شرعي. في لوكي لأنه الناس لما دخلوا هناك ناس دي القبليين. ونقطة ثانية إنه أنتوا ما حليتوا مشكلة الدنكا ونوير. What do you think you're doing? تقارنوا في وتر ولا شو؟ I wish they could have given me an answer. مشكلة الدنكا ونوير دي أو حول البلد دي لهذه البوتقة. أدى فرصة للدنكا عشان يبحروا ويعمل برنامج بتاعهم. ال 39 rules بتاعهم ده points بتاعهم ده عشان يخشوا يحتلوا إكواتوريا. طيب مشكلة يا جماعة لو هو معلق يتقال حيكون في سلام هناك بالمعنى ولا تعاوز تمشي تنازل هدفهم انه يخش هناك ويقلعوا. بعدين الانترناشونال كوميونتي ده زي ما قال المجموعة عندنا ساتي نازل ما جهلة من بيدرسوا وضعك بيدرسوا الحقائق وبيعرف انه انت what are you doing ما وهم تاجد كده عشان يعمل so there is a lot to be said about this. يعني انت بعدين it's ridiculous to have people like Furkan ويا leader بتاعت national consensus وما بعرف حاجات بشكل ده. Do you think is that the right way عشان نقدر نمشي عشان نمشي الحاجات بشكل ده عشان يكون في وضع هنا we have said. بعدين most of the time when they are denying all right they're denying they always kept يعني ignoring what we used to say. احنا قلنا انه لو في وحدة بالمعنى الأصيل يجب أن يقوم على 3 أقاليم واضح جدا جدا. هنا في الفيل احنا نشيل الفيل التقييم في المحل بتاعك أنا بقيف في المحل بتاعك بعد ده نشيله. If there is any negotiation should be based on these things مش مسألة عشوائي يتعاوز تمشي ناس. النظام ده ما خلاص انتهى. النظام بتاع الزمان ده انتهى. People used to learn from mistakes. I don't know whether we learn it or not. عاوز تخم من الناس عراكم عراكم. Let's go to DC. لما انتم مشيتوا في remember, go back to your records. The way how you organize that things. Have you ever reached out to the people? Principle. بدي تحديدات ذاته. انتوا يا ناس لازم تقول شنو قال انتوا تيجوا يا انفصاليين لازم تدخلوا. We can't be able to go in there. كان في زول عاوز يعبر الواقع بتاعه ما بتسمع له. بعدين مشيتوا شيلتوا العالم هناك. شيلتوا العالم بتاعت البلد قالوا دون عالم. وانا نيجي ادوك عالم دي منو؟ سالنا انا قلت يمكن ادوهم عالم من الخواجه. قال ادوه واحد تعال عالم ده اداه واحد جنوبي. Jesus Christ. يتجزك زول اداك عالم ده وين كانوا مبسوطين انه اخذنا العالم يا اخوانا انما مشينا فرينا بالعالم ده. الفلاج اللي انت شيلته ده فلاج انت جبتها. Do you think that guy is going to be silent؟ لما الخواجه يقول له انه دم الناس منو عليك على التسبيح. What are those guys؟ What do you think الخواجه بيقول له؟ لما الزول اللي بيقول لخواجه شنو؟ قال ده اطفال صغار بيسمون قاعد يفكروا كده زي الناس بتاعي. imagine العالم ده في تفسير للكلام ده. فاحنا ما نوهم حالنا لما يكون شيء دغري. يعني انت لازم تضع اسس. لما يكون الاسس مبني على وقائع احنا ممكن نقول انه ده واقع. انت لو عاوز تطبخ اكل ما بتمشي تلملم خشب بتاعك هناك تجيب اكل ترابيزه. نو collectively we have to go all ده بيجيب خشب ده بيجيب كذا ده بيجيب that when I recognize I will respect you and you respect me.
and we have all participated in this food. Like in the Yiblewa Idol Machine, it will architectures. The same elements will this help us? So propaganda little got to go and oh they got this regime. We're not for that regime. Number one, you need to discredit that regime. Not to do Khan if indeed it has no weapon. Some of them have begun to call themselves nationalists in the later days. Is that the right way? No, I don't think so. You're not nationalist. As a nationalist, we'll always talk to the other with respect. You don't have to insult. You don't have to say some negative things. And instead of saying negative things, why don't you reach out to me and come to me and we will talk? So that we know each other, get engaged with each other, and then from there we'll go ahead. Start building yourself. This will not help us. So our case is quite clear. The earlier days, if you could remember, you were afraid that country will get permeated to Mabari, maybe that into pieces and all that, for that reason, you began to put this as a reason. Separation is a reason of why, you wanted to go and rescue. That is not the main point. What is the main point? The main point is the conflict of Dinka and Nuer. Why do you have to do that? Are you mad? Each of us knows where he belongs. We have a market we can join. We go to the market, join it together. Like in everybody knows where his hometown is. So why are you messing it up? Is that what it is? So supposedly Bukra Dokum chance. Okay, come on in. Do you think you're going to change that country easily that way? That is not the way how you have to do it. في أبجديات التعامل أولا في أبجديات الأمن لأنه في أساسية أنت بتجيب ناس كلهم في حاجات كتير أنت بتمشي عليهم. Go back to your records, the record of countries that become successful. شوفوا الدول اللي طلعت كيف. فالغش ما بيسوى. Don't make a cover up. Don't use us as a cover up. We have عندنا قضية واضحة. We have problems. We have a case. This case is very serious. It has to be stopped. That's why we're not going to go no separation. It's the only way out. Separation is the only way out. We're not against some guy who can come. تعالوا بشباب. ما تيجي بشباك عشان تيجي تقول لي تيجي بشباك تقول يا أخي تعال معي أراكم. No, it doesn't work that way. أبغى راجل تعال بشباك. Come and talk to me. And then let's see where will we end up. Make no mistake, الناس اللي عندهم ريكورد كيف انت بتengage الناس اللي عندهم bad records, then it will go those people will lead us to liberation. No, it doesn't work that way. As we have been here in this third world, in this world, advanced countries like US, dual great countries, they you know what is the system here. أقل خطأ will discredit your record. So بكون عندك أي credentials إطلاقا. So did you look to that one? ولا بس شايفين الناس دي عشوائي عشان نمشي نقل بتحرير عشان نغير قماش. وأنت شايل سلاح كمان. أنت شايل سلاح بيدك الشمال. يلا تقدر تقول لك أنا ماشي أنا والزول دي. He has to come and comply. لازم الحكومة عليه يغيروه كذا وكذا. What do you think you're doing? Is that logic? وتندك سلاح بيدك? How comes? And then the other thing is that you have to go and sign a cessation of hostility and all that kind of things. تعمل معاهدة بتاعت سلام. How far have you reached? عشان تيجي تعمل معاهدة سلام. كله حاجات اللي you don't come up with a proper answer that can tell us what you're doing exactly.
Other than that, you're planning things for a specific individual, for the interest of specific individuals, which is not good. It is not good, and it would usually تستعمل الشعب ككبش الفداء. As a scapegoat, you have to go and use the people. No, people are innocent. If you really indeed wanted to serve people, you have to structure yourself. Any plan you come with, should be digested, and then people have to come up with the resolutions, and with the resolutions where we have to take the way. لكن ما بتجيني انك كمرتب حالك تقول اراكم كذا وكذا كذا. That means you're working for yourself, and we have seen it several times. And نشوف now ناس الجوري نا كان قاعد يبكر كير يا خنا يجوا كير قال no, we have no chance place for you. So every day you got to build Zolda. It is not unnecessary. It will get to go to tomorrow. It will get to build Zolda every day. It will get to do power. You used to empower them. If indeed it's a good time, I'm against 2018 peace deal. So why wouldn't you concentrate on the peace deal and finish it up? Or wouldn't that be the case? So that you put it up there for discussions. So we end it once and for all. Isn't that a key that would get us out? You need the other way around. عاوزين نفس النظام اللي يقلب أراضي الناس المدير peace stability مدير قانون مدير نظام مدير the freedom of speech and everything. That is what the country wants. So what are you going to do? Supposedly we went after you and says, okay, let's go, let's do it. What will be the result? I don't think that will be the accurate result. You may get there, but yet the problem is still there, hanging up there. So think about مشكلة Adinka where. Bring it to a settlement, bring it to a reconciliations and all that kind of things, then end it up. Rather than leaving it the way how it is. It means that it is part of the fina. Like we're in wrestling arena where two people have to fight and then the rest will have to work and align after the others. No, that's not the way how things has to work. So we should learn from mistakes. It's unfortunate you don't learn from mistakes. You just claim that we're oppositions and all that. No, it doesn't make sense at all. You need to come to the facts. You need to understand that, pushing the way how it is will end up into nothing, to a nail. That's why what we're saying is clear. And the way you structure yourself, that is not the way how we have to follow. We are not followers. We should be participants, not master and slave. Understand? We kept on saying this repeatedly. Yet to this day, you didn't understand anything. Rather than claiming that and وأنا كذا أنا I was a minister of كذا ما إذا لما تقول لي أنت minister أو أنت كنت وزير هناك ما أنت كنت حرامي. How about that? If I were to say that no أنت ما كنت حرامي. He was one of those who have committed crimes against humanity. Being part of that by associations you are, whether you like it or not. So let's not deceive people. Let's not deceive people. We need to come up with something concrete. كل زول بيحترم حق الزول تاني. كان زول قال أنا separations, it has to be part of that, has to be guaranteed. Recently لما نتكلمنا all of a sudden when they shift their gear قال هنا separatists ممكن يجي. No, that is not the way how it is. And لما يجي people have talked, they have spoken. One minute. أنا لما نمشي هناك مني بكون له upper hand يعود المجموعة ده كله family كمان. The same like الجو هناك. Hold on, General. Hold on. Sorry. Best there, Hassan. So it is horrible. Okay, Asal, that is Hassan. It remains with you and you're all in up here. Okay. General. Oh. Really got the formulation. الوضع كده. الوضع يوم ده كان كده ما تكرهنا. أنا سميت. I was shocked. Utabele Ayo, by the way. Anyway, this guy is not even. Brother Harun kan warana, yes. Ahal bitam very kulum. Lakin taban Curtis who guide ma Riyak Mashar Murta, who don't care. Oh, okay. Utabele Ayo.
تفضل يا كرتس جنرال. اسمع ما تسوي ما تسوي. طبعا احنا لما كنا في السودان الام كلنا كجنوبيين او بس كوركشن ها، السودان ما كان امنا، ايكاتوريا كان براه، استوائيه ما عنده كان الا استوائيه بنفسه. يا بس ده اللي اقول لك، ما تقول لي السودان الام. يا ما انت قاعد تقول لي السودان الام كانه احنا نرجع للسودان. انا ما سوداني. يا فاحنا كلنا كده. سوري you want me to meet؟ كمل كلامك كمل كلامك. ايوه ما عندنا نكمل عشان كده كلنا كناس التعبانين الناس اللي كانوا معبشين قلنا انه يا اخي النظام ده عايز له تغيير، واحنا ما فكرنا انه الشكل بتاع الدولة او الشكل بتاع السودان الجديد ده هيكون شكله شنو، وبنفس الكيفية تحصل تتنادي بانفصال استوائية. هل هناك انت بتعرف انه العوامل او الظروف اللي بيحصل في استوائية انت داير ده ممكن يكون شكل الجنوب، وهناك استوائية برضه في جميع من قوميات او قبائل. اوريك انا الاستوائيه في عوامل كتير بيدعوا للاستوائيه الانفصال. انت تعرف كيف؟ المشكله الاولى الارض. شنو اللي بيخلي الدنكاوي يجي ويعمل معسكرات في ايكاتوريا ويجيبوا ميليشيات بتاعهم يوزعون في ايكاتوريا 25 كيلومتر remember that؟ وبعد شويه نازل يعملوا شغب. ايكاتوريا was the only place, the most peaceful place where people would have enjoyed. It's unfortunate. لما دي يعمل تعرف سبب شنو؟ ليه الكلام ده؟ هسي في هذا مش هسه قالوا في امن هسه ده جماعه اللي هسه هناك موجودين ده جبريل. نعم. الناس اللي ما نجحوا في اراضيهم ليه ما نجحوا في اراضيهم؟ الناس اللي كانوا نجحوا في استوائية ولا قلت شنو؟ نو في تحرك واضح. المشكله مشكله في هذا الدنكا والويل. اوكي الادعاء بتاعنا ده الوضع مستقر شويه، في وضع بتاعت امن، في حاله امن شويه. there's security, some kind of security according to what people used to say, and there's some kind of stability. But wouldn't everybody goes back to affected area? Why are you claiming that انه مش كل قبائل دي قاعد يشاكل و start covering up the issue when the issue was clear؟ دينكا ونوير يعود دخلونا في مشكله كبيره جدا جدا. Each one have been killing themselves ever since the civil war اللي كنت الجو بتاعنا بتاعت الحرب بتاعنا الاهليه مع الجلابه. to this day بدل ما نعالج المشكله احنا بنخلي المشكله معلقه. ايه؟ هل دي وصلنا بعدين لامان؟ احنا ما بنوصل لامان. لذلك احنا ايكاتوريا بنقول لكم انه شنو؟ بسبب الارض والزحف، الناس جايين بابزارهم يعني كانوا خلاص ايكاتوريا ودي عاصمه يا ودي بلد. Why don't you hang up in your place? Why don't you stay there؟ في مشكله؟ كان في مشكله في على النيل، قلنا لهم في مشكله في على النيل ما قادرين تحلوها. بشيروا تطردوا ناس تشيلوا كمان بيجاي وتعملوا مشاكل وكده. الحاجات دي كله المصلحه بتاعنا شنو كده؟ ما ممكن تحل المشاكل دي وتحسمها؟ ايكاتوريا كل يوم المشكلة ممكن مهاجرين ايكاتوريا بالالاف بالملايين. ليه؟ الكومي ممكن ده ظروف واحد. جبريل في مشاكل كتير تعرف كويس، تعرف كل الحقائق ده. اديه السؤال عشان يقدر يجاوب نقدر. Yeah, we tell you more and more. انه وريناك القصص ده كله الحقائق ده كله. Our problem is almost now heading to what so-called Palestinian and Israeli and Palestinian. This fear of their land. There is an occupation. What is happening in Equatoria is an occupation. That's why we're against that. Excuse me, guys. Want anyone to disrespect the practice. شوف نمو المحلات دي كله. إذا the country عندنا كان قاعد dream about, no, we have never been dreaming about that country. That was not a country that we understand planning. So the bad guy is there. Why would we get out
الخط قطع. وريني انه هو شنو. You should go there and talk to those people. Those people have never interacted مع ناس بتاعهم هناك جوا. They've never talked to them. There's never any initiative هم عملوا. If there any initiative from the Dinka lead government use and مثلا شباب اللي مثلا في القرية, did you reach out to those people? كتبت ورقة لكير, قعدتوا مع كير, حسمت قضيتكم مع كير, and the problem of Dinka and where has to be settled because that is a disaster في أبو البلد. Did we reach out? Did you reach out to Jibril? You didn't do anything. انتوا عاوزين تلموا الناس على حكومة عشان نشيل الحكومة دي ونغير الحكومة. No, it doesn't work that way. في كم نفر دور الفرد في the same element, some elements هنا هم دور الفرد هم مش هناك على حكومة مظاهر عملوا نفسهم وزراء قاموا شكلوا حكومة في المنطقة. and ده هيكون وزير كده. What do you think of those people? Do you think those are the right people? أنا ممكن نمشي معهم عشان نمشي في حاجة اسمه دقيقة. مؤتمر دائرة مستديرة ولا ما دائرة مستديرة هي ما مثلث. ألو. Or wouldn't be مثلا be instructions on the side. Yeah. أنا فهمتك بس عشان ليه ما يكون على مثلا على شكل مثلث متساوي الأضلاع؟ ليه ما يكون على كده؟ الكتوري أبغى كل زول يجي عشان نبغى نتفق ونشوف كل زول بيجي برأي بتاعه. لأن ماشيين نفضح قدام الخواجات نمشي نجيب هناك قدام الخواجات عشان نفضح حالنا. قال وريني عندك شنو؟ That means there is something already being cooked. So we're not interesting about it. So make no mistake. أنت ما تعمل الناس اللي بيتكلموا في الميديا إنه separatists قال كذا ما دارين أي حاجة. No. My friend, you know, our right has to be respected. If you can respect حقيقة بتاعي حق بتاعي, you know, you will be respected. أنت ما قاعد respect حق بتاعي تقعد تراش أنا I will trash you as well. That is the bottom line. يكون فينا باحترام متبادل. مش طريقة كروكي تمشي تجري هناك وتقابل فلان وعلان وعلان تجري تقول لما زول يقول لي انتم موحدين قال لا قال امشي خلاص دي الناس اللي وتعلم يلا تجي توهم ناس قال الناس no we know the game. It will not be a successful, you know, and I have no hard feeling. Do whatever you can, but you know at the end of the day what we know is that انتوا ماشيين هناك يتواجهوا بايظ ما اكثر من هيك. ما تنسى الزول ده بتاع ايو. انا بس قاعد نذكرك عشان كده قلت لك زول اوريدي هم يا سو ده ما ناس ولا سوما ما هو ايو جزء من الحكومه. انا فهمت بس ده نذكرك ما هم كلهم جايين لكن طبعا ايو اوريدي لقوا لهم وظائف خلاص. يا سو سوري قطعتك بس انا نقول عشان لانه السؤال عندنا مجرد I would say 48 minutes. أنا عارف ده حقيقة. دقيقة يا زلمة نديك فرصة. أنت عاوز ترد شنو؟ ما في حاجة ترد يا زلمة. ما في شيء ترد. ما في شيء يا جبريل. أنت في حكومة أنت موجود في حكومة هناك. أسمع أنت في حكومة جوا هناك أنت موجود. أنت برا هنا عاوز تقول أنت أو كمان زعيم. أنت زعيم داخل الحكومة هناك أنت قاعد تبهدل الناس. تقتل وتسبي تعمل. مجال الزول ده يا سي جي يا اوتيكا الزول لهم بعد قاعد يشتم سابريتيس في روتا جونو كان كده روح هناك go there every day وبهدل اجي سابريتيس هناك. You're right. You're right. هذا yes. Yeah, you can take from there, you know. Okay, it's alright. Okay, this أنا ما أعرف أقول ده تم بتحديد أنت جاي لموضوع كمان لأنه عايزين ننتهي. دقيقة كان نسمع أول كلامه بس. قال ده أخوه الله يتك إعدام وأخوه كمان. اسمع ادخل في الموضوع. انت بتعرف القضيه قاعد نتكلم فوق ولا جيت تعمل لنا بروباغندا بسرعه عشان انا داير نختم. في شنو ده تقول كده بسرعه؟ ده نسالك سؤال. انت بتعترف انه اوكي سي جي
I'm against the government. I want to get out for good. I don't want that dude, man. I'm done with him. وانت قاعد تعمل شنو عشان تغيره؟ كده خليت مشكلة من وين؟ together نشتغل مع بعض. ايتيكا بالله اقول كده ايتيكا انت عارف ناس المفروض احنا كامل ما نجامل الناس دي خالص. ناس دي سام شفت البهدله قاعدين يبهدلونا كويس، مو عارفين قاعدين نعمل لهم كويس. الناس دي المفروض احنا ما انه هنيه يجي يتكلموا كده، ده فوضى بالادب. ده في الروم كان هناك جنس كلام انت يوم الدين كويس. زول نما بارق نما قاعد يحدث راوندي خلاص نما فرشوا وخطوا ترابيز حواليه قصة فريديز ده خالص ما يجوا. دي الناس اللي قاعدين يدبروا بلد يا اخي، دي الناس قاعدين يدبروا بلد، دي الناس حوالي ساكت، دي الناس اللي شنو ناس ما مفهومين بس there's a destruction. اجوا كان كده بعدين مو مزاقوا بس كده imagine يعني انه ما مفروض احنا ذاته ده سبب سيبوا تهاليز جا لانك كتير لانك انت تمشي ما مش هتدري كويس. المفروض ما نجيب ناس خالص. هو داري يقعد يداري يستمع ما داري يستمع خلاص انا سيدك يا اخي كويس. انا سيدك، انا ست البلد كويس. الكوتيرة دي بلدي، انا اتكلم وانت تقعد تسمع لكن ما بتيجي تشاركني كويس. مش تغير صورتك يا جنرال، مش تغير صورتك تجي بياته ولا في 60. المهم انت ما عندك حق في اكواتوريا، انت ما عندك حق تتكلم معنا ذاته. انا بعتبرك واحد يتكلم لانه في كل روم تقدر تنبه بديفرنت فويسز كويس. تجي هنا ده تتكلم هنا بصوت ثاني، تقول في روم تجينا كان ده تتفصح في سابريتيز، تمشي في الروم ده ناس منو تمشي تتفصح هناك، تمشي في الروم يا اخي تدير بقيتوا شريط اجل الجنوبين ده واقول ده انفورميشن تاك يكونوا فيه انا الناس ما دينا نخصوه بتهديدات بتاعت انا زي ما قاموا سكرين شوت كويس. انت استمر كويس لانه قال لك شفت في مثال كده قال لما هنا بيقع هو يا بيقع براو كويس. سو نعمل سوا كلام فارغ ساكت. عرفناكم كل وان باي وان اللي بيتكلم كيف اللغه كيف عرفناكم، لكن عرفناكم ما بنكرهكم لكن انتوا بتكرهونا، لكن ده مشكله فيكم. اللي بيكره يا بيموت بيشرك نفسه، احنا بنخليكم تشرك نفوسكم واحد باي وان كويس. all the separatists or all the nationalists, I don't call ourselves separatists. زي ما الناس بيحاولوا يعملوا لنا دعايات احنا separatists.
I want to say to those guys اللي موجودين في يعني في كل المنابر السياسية وكل المنابر اللي بيتكلم عن قضايا استوائية، عاوزينكم تتذكروا إنه الكلام اللي بيقول لنا إحنا لازم ندخل في الدائرة المستديرة ده ما حاجة إحنا محتاجين له، لأنه صراحة الدائرة المستديرة ما لمصلحتنا، والقضايا بتاع استوائية بيختلف من قضايا بتاع جنوب السودان، لأنه اليوم إحنا في وضع صعب. عشان كده هسه بقى في الشخصيات العملاء، أو أنا بقول عملاء أو أعداء الاستواء. لكن بعنوان جديد، وده نفس الناس اللي خانونا. وامبارح هم كانوا شغالين كموظفين للحركة الشعبية، إن كانوا في أعضاء بتاع المتحدثين بتاع الحركة الشعبية دايركتلي، سفراء أو وزراء، أو كانوا يعني مستشارين بتاع الحركة الشعبية لسلفاكير، وما كلهم اشتغلوا هناك. للأسف هؤلاء الناس هسه دايرين يجي يلعبوا في عقول استوائيين، وعاوزين يسكر استوائي ما يتكلم عن انفصال. عشان كده جابوا أوراق، وفي أوراق ده أنا هنتكلم عنه، ورقة اللي ممكن هو يعني مخصص إنه قال يا أخي استوائيين فالمهم احنا انفصلنا من الشمال. ده ما صعب احنا ننفصل من CPI. وتتانا ديدي كمان she was here طبعا وقت تاو late, and also Mr. CJ, yes, and all those who came here. حتى في تاني بالك جو ما تكلموا، لكن إن شاء الله next time they will talk. الوضع اللي احنا فوق كاستوائيين، عاوز استوائيين يكونوا حكماء ويحللوا القضية قبل ما يدخلوا في حاجات مشاريع اللي ما مشاريعهم. عليكم الله انتوا ركزوا. اي زول بيقول لك احنا جنوبيين
الكلام ده مش نبرجله كويس. الموضوع ده يتبرجل خلاص، لانه هم ما دارين يخلونا برانا. اقروا لهسه يا اتيكا وسي جي كويس، وبقى اخواني الفوقنا اسكوباس، اقروا لهسه طبعا هو يستخدم نفسه موديل يتانو، وبيستخدم نفسه موديل. يعني انا ليش انا قاعد بحتذر للمنداري، انا ربط بنت منداري انت كمان قلت حقرنا قال انت من داري اسوء. انا قلت لك انا من شرق غرب ووسط، انت كمان تقول لي انا حقيقي كاتوريا يا زول، قبيله تاعي كاتوريا.
salvation بكره انا كان طلع حاجات المون سكولو عشان بعدين شفت الموفمنت ما كان فوق الدينكا كان فوق منو بيطلع من فوق ده يكون بيكون بسبب بتاعك انت السبب وجل انت السبب لانه في حاجات كتير في سيكريت رومز انا ما قدرت طالع والناس ساكتين نقدر كلامهم جاوا الفرايدي ده المهم بيجا كلامهم فات رومتهم من الفرايدي لكن شفتها انا كمان بفات رومتا سبريتيست يلا بعدك شفت النار والله وجل انت السبب انت اجي في الكوتوريال انت اجي فرت الكوتوريال انت اجي فرت كان موفمنت الناس انتو still ايكوتورا سيفل كانسل اسوسيشن بيريد وده دي ناس ناشونال سالفيشن فرونت ما فايده دي لنا مومو وكان سالك انت موتو 100 مره تقوم 100 مره انما بنبقى يونينيس put this in your mind لانه في نهايه كان قول تبرجع كده لا تاكل في يونيتي مع منو يونيتي مع زولا نيكو ابو بداكي زولا نيكو كوتاكي زولا دخل كاسه في جنده تماره الكوتوريا زولا الكاتو مره الكوتوريا قال لك فوق مع عيال زولا الكاتو الكوتوريا سيف دي يا اخي سوري يا وجه يونيتي ما زوز ما بابا ومرات بيكنا تجيب الناس you think that you're fooling us unit of Equatorians is very important but us تجي divide Equatorians as a divide ما في مشكلة keep going Can I say something? Yeah, you got 4 minutes and now نقفل الروم بعد شوي. Okay, go ahead. Shukran. CJ, hold on. CJ, what do you want to say? What I want to hold on a chance. Is CJ saying? Raise your voice, as CJ. CJ, shukran Halish. No, you're here. Go ahead. No. Go ahead, my brother. Go ahead. Okay, CJ, shukran or shukran Halish. I hope انت بترسبكت CJ يا اوجان لانه CJ زول محترم وما يوم رد لك كلام كاب انت قاعد تجي يعني to humiliate him sometimes. You gotta respect him. You know, the man is genius. You don't even know him. I'm not talking based because I know him, but you don't know him. The caliber that he is, just because he's talking nice doesn't mean that he's a fool. الكثير انا قاعد نشوف ناس هنا بس ناس تاع ناس تاع مجاملات لكن trust me, be careful who you're undermining. عشان كده قلت لك. And when you talk about Equatoria, احنا هنا we're very serious about Equatoria. ده ما ناس هنا بيتكلم بس سامبلا زي ما قاعد تقول. لما قاعد نقعد 24/7. But go ahead, اتفضل. Put your point. 4 minutes. أنا بقوله يعني I feel the pain على كده like a baseball. The pain place and the pain always make people to talk whatever you can say because that is the pain. But at the end, everything will be okay. Insal ma ina mabaga the plate the Equatorial base iman. Onina mabaga ita will liberate us Sudan ma adu fursa engo kedinga ita no I'm waiting for him. Okay, super. Jama ana sita wala ana kaman ya no. So ana bikulu I feel your pain. Ochang mana kenga you feel our pain. Masa kenga feel anda ma benefit kultura na sitima. Nasmudia ni sitima hata is 24 hours da. Ochang fikra tanga lazima blind na mute. Na again from that lazima mute yani you are fooling yourself. Ile hadi sitima. Anda ma di sitima tedar lesa bude fo anda gishatimu. Asida dama email tanna sore leta ya akhi. Tarajul kebir. يتزول كبير وكان شيء كلام تو غراسة كلام تيجي ده الشر كله وكان تبى سكير ثاني you're fooling yourself إذا غراسة زمان ده كلام أنا نقول سيني ناس كله كاسمة كان كلام بسا ممكن على ولا كلام تكسا كان كلام ده غلط ده لا لكن ما بيسا بتشا يوم تاني كده accept أنا ما نقول لك كده غلطان قال فيه you are paying what about you تمام من Equatoria West damage and gas in the world, gas of Equatorial region. It am in Equatorial yani. You want to prove to us here you are not Equatorian, and I feel your pain. Sorry, language there may not result in this day. You're so stupid, say Adam Giraya, Mishal, I prepare you better say
pain of Equatorial people, not ours. Okay, so Because we are nothing. We are nothing. Just concentrate on Equatoria, your whole country. Anyway, I will because I don't have time to talk now. You don't give me chance to talk, so Go ahead. Yeah, okay, speak ya Ochang mata duk ina da aje tag da bas kallam kalama kana bas gada isma ana masik the time. Just go ahead, speak please. Don't wait. Let Ochang answer the question. Keloma Google kanu kurli fulla or dora no kanu motor mader neji. Oh shit, that's funny. Equatoria jubur, hebu jubur. Kita kerja di Equatoria sah. Siapa bilang tak jubur re? Dia hajat aktor mikir Ochang. Keti langa hasil. Glen graphing, Glen Equatoria. Coba Equatoria kulu semua berutan tingkah. Sawari tidak di Equatoria semua kulu berutan tingkah. Equatoria di jubur. Kulu dah itu mendak kipu, itu mendak ayi hajar yang nasi dah Ochang. Sorry ya. okay, libas map dinga ya ini sam. Libas map ujal map dinga ya. And so what? Libas mafi de Equatoria si ana di libas mafi. Equatoria si asli. Yeah. دقيقة أنا نفهم قاسة شنو Ochang ita قاسة بشنو بكلام ده. Can you explain to us ita قاسة شنو لباس ما في؟ أنا أعرف ita دائما ita love to talk about private part بتاع people. أنا ما أعرف ita كان شغال في يحلها. I mean I don't know what's your profession. ita كان دكتور بتاع أمراض التناسلية ولا ita كان بدون مؤاخذة ita كان بون ستار ولا شنو؟ لأنه عجد ده زول بيتكلم كلامات ده زول ما طبيعي. Why you always have to talk about private part بتاع إنسان؟ اتكلم كراجل اوكي كجرون اب مان يعني انت شفت في جرون اب بيبل دقيقه اسمع انا ما فاضي للرجال ما في لكن انت كده حاول تريسبكت your language a little bit on انت جاي to use the private part تاع ناس اما فاهم انت قاصد شنو في الكلام ده are you sexually deprived لدرجه انت ما قادر No. Ita got to use this language. I seen you in many rooms بتاعك حتى. You never stop using private part. وبالأخص نساوي انت إيكوتوريا. أنا ما عرفت عندك شنو مشكلة. Are you لأنه the only way people assess you في ناس في أمريكا هنا انت بتأسس them. انت كان قبل قاعد تشتم فوقي أنا سميتك. I'm not gonna go there. شتمتني شتايم. I was laughing. حتى انت even called me a word that I was shocked. You know. قال انت قاعد تتكلم انت gay. You know. It called me a gay. It can it really? Even I said, if you're a real man, bring me up. Okay, get the behib banat. Then you gotta respect women. Don't call them land woman. You don't. Ita مش مولود من مرة. Ita مولود من مرة. Ita جابوك بأنبوبة. Were you creating a machine? ما مرة يا ولدك. Ita مفترض تحترم المرة ده. إذا إنت عندك بيت احترم أي مرة جنبك. No, I want him to respect women to Equatoria. Yeah. Just a minute. Ochang into muscular. Ochang to do mamara. Guys, best we bet it up. Whatever we do, once on Kalaza Air Jainta. Ochang is the cafe best. You see, it's only getting 24 hours. Fi Bidia. It into Mara. Zeta begins in as a single. No. Ochang in the muscular. I know, like, I'm sorry. Go ahead. CPI, let's not go there. لأنه شنو طبعا أوشان ده طريقة بتاعه ده humiliate people. Like, let's not do that. أنا بدنا نسأله ليه هو قاعد humiliate Equatorian women all the time. بعدين هو جاب قبل شخصية اسمه منو ده. Okay. But under the goal إنه لأنه يا. Bilango, Minikotos. Umato Yarutuko. Umato Abuto Dongotono. Dongotono Malango Kaman Molagbat.
Uchani mala tukawe. That's why Teresa kina do uncle because nas Teresa ya wele duo. Uma tobe si ala tukawe. Kama sunasi ni sake. Ilo answer jua bad then we are coming. Long ago. Ito hile. Ma gali ma golo baga tokol boy. Pero tokol boy. Allah ita kaman ya kai. Wala you guys gali. Jale. Ana madar jal. Alit arf jal bele jal. Itilana ito arf bele jal. Bele jal. Kana na data ya Charles. Ito basa le separatist down jana si subscribe. Jana si Rubet Ogire. Go got 13. Where about Anna Minwen, Anna Maria Tuba, Minwen or Shukira, and the Robert Ogire Bini, that's good. Let to Basaludema. I'm on separatist yet. So I'm going to see that. It's okay, leave that aside. You know, go to your point. So they are see that. It will be Robert to see that. Tutu milobera, ita milobera. So I'll go in and then na job of the Kalam Tagi CJ your point of cases are it on today alien salvation on today. But there are some of the things it doesn't mean that we have to agree for everything. Some of the words spoken by members of salvation, they are not actually in place, but we should not try to take the negative party alone. Why you don't condemn it, Ocha? No. If they are not in place, why you don't condemn them? Why you don't condemn them? Give me the chance to talk. Do you want to let us talk? Jama? Why try to be like that? You know? threatening without that. She give me chance. Please. Honorable Mohammed, please. So there is always there will be some wrong statement, but we cannot capitalize on wrong statement in order to destroy ourselves as all Equatorians. No, there will be some wrong statement from you, some wrong statement from Salvation Army, but some wrong statement from John Ochang. But that does not make us to be people like the enemies to ourselves. You know? For any anabukule commitum separatist algarin, loitum separate. That's the Salvation Army de mana so Ochang de kulu. Molisa bijoini logali tum succeed with separation. Logali kamani and la salvation succeed. That's Ochang succeed. Istamita on my question now. Anina Bigabel Victoria de Marin Lotuko Algito Surana Command Pituba Algali and Gito Sukujono Changde Ana Darren Kanar Bulotuko de Jato Balisa Alisa Mosulujato to Wali Anna Grass to Wali Bilipu Piris to Wali Penepsoki Luana Arpalela Operatum Bas Mazolda Bilipu Piris Lano Ana Indu Forces Pitaiti Fire Anendu forces take fire. Ita munu za da shantamal forces and na salta munu. So it's okay. Don't get there. Pushang, please. Don't get there. Take fire. So ini Go ahead, CJ. Lot Porilana Tawan. Alegito Surana here Bora. Wale, I will deal with that pass tomorrow. Barini Bora, Ita, another Kasupet Mirojal Tagde. Asade. Hey, you're crossing the line. Disrespect. This is disrespect, Yazo. You cannot say stuff like that.
Yeah, you know, أنا إنت منو عشان تيجي تقول له أنت من عائلة بتاعه. Are you her brother? Are you her father? Yeah. شوف قاعد يشتم قاعد يشتم. Asurbeta marta kita masilo. Asurbeta jana ta kita masilo. Kita pernah silo tempora? Ano ya. Kung kini Malta dakika ujang. Malta tayo da fole na sidugo. Ita kanter role na sidugo na nas gaulesi. Role mo da fa Malta. Magi kan mangal sake. Ata yake ngali ta ka surbeta ida se. Magi kan maraje sake ujang. Wes, ana gena seri jozana da fama dale nas mama wara ina. Role nas gaudensio, role nas yaba vitala bure, role nas ayere. Role omo ni na, terora gesimuta kimina. Mata mulena jini na fi clubhouse. Ibora, ita wait, ibora imoto. Alam pare sa. I don't think we're gonna get anything from Ochang. Ochang is trying to establish. Yeah, Ochang that is establish. Hata uza to ma answer you, CJ. So how about the accusation, Ushang? Would you please answer us? I know you got the perfect Equatorian, so you're dividing Equatorian. What do you think? I am uniting Equatoria for the unity of the people of South Sudan so that Equatoria will be leaders of South Sudan. Equatoria as a bloc must be a strong and united, competing with any bloc that will be oppressing Equatoria. So the union of Equatoria is really very, 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 very good. And Equatoria will lead South Sudan in the future as soon as possible. And we are going to rule South Sudan. We, the people of Equatoria. What gives you that authority? What gives you that authority as Equatoria must rule South Sudan? Who are you? And what is Equatoria should need rule South Sudan? And who are you to separate Equatoria? أنا Equatorian يا جد. أنت زول أنت جاي من أتهلا. والله أنت كمان. Asma, it doesn't matter can you do no matter you know. After Galo Roosevelt that to come machine na manuka delete World War II. Anyway, and then Nugulo Ochang. Can you tell us about that? Please, let us know. Ochang, I wasn't enough from. Sorry, CJ. But then that's also Ochang. Then that's also Ochang. What is your problem with my Equatorian women? أنا كل يوم قاعد نشوفك أنت عندك hatred to the Equatorian women. أنت insult them. دقيقة. أنت will insult them. أنت insult the Equatorian women to the extent أنت talk to them in a derogatory way, sexually deprived languages. لدرجة أنا sometimes I wonder أنت سيجي أنا Equatoria. أنا ما شفت حاجة دي في Upper Nile حتى هو. Okay. Even if they whatever they're doing against Equatorian, these people respect their women. Ita hina, ita good to come to SPLM. What did as a kulu al dalaw min SPLM, they never spoke ill of their own women. Naman min harb. Ita the only person I would like to use language offensive, disrespecting women. Kanta mandak mara istuaiya. Kanta man ita ma maulud min istuai. Kan ita zol kanu jay min hilla tani yala bit jabok adopted. Are you adopted? Ochang, mute yourself. Ita mali fata microphone taki. No. Kali kalam ana saaltu la anu kali kalam kanu ma Equatorian. Yeah, Azar Ochang, I think you need to really check yourself with all respect. Ita hate is separatist and separatist guy to go hagiga because you're not man enough to stand for Equatoria. With all due respect, I'll tell you this in front of you. إن ما كان خبيت أجتك ما كان تجيبنا فوق ذاته كأننا جينا ده نطلب منك ده قال له يا أخي ما بيجيب سبرتيس في ناس البيس بيتكلموا كتير أنت شتمتني قبالك أنا شمت أنا عندي this recording the guide and I will play it tomorrow and all the days that come because this هنا قاعد نتكلم عن موضوع زول اسمه اللي أنت جبته guest تاك اسمه نابليون ولا الديناميت ده المهم
This guy is so funny that you and him agreed, and it was really disturbing. Listen to it, is disturbing and dangerous because this thing is actually expose who are the enemies of Equatoria. انت لا تقول لنا نرول ساوث السودان، انت مو ناشط ترول ساوث السودان، انت منو، انت ما قادر تمشي حتى تمسك قياده بتاع حركه شعبيه. اوكي، دينكا يا ماسكين هاي الحركه الشعبيه، انت كنت هناك مجرد موظف، if not even somebody who's working lesser than them. And now you want to tell me that Equatoria must stand and fight for South Sudan and rule South Sudan. إذا إحنا ما أنتوا ما قدرتوا تنجحوا، أنتوا كنتوا part of SPLM ما قدرتوا to make anything. Do you think now you can do something؟ وده مني هذا to make this happen. أنت هابي تعملوا ولا أنت قاصد منه؟ لأنه sometimes you just confuse people. You act like أنت قلت عندك جيش. Let me ask you, جيش بتاعك what is the objective أنت ذاته ماشي فوقه؟ لأنه يوم سألتك what is your uniform؟ أي زول عنده principle. أنت ماشي في هذه الجهة. أنت ماشي for unity. أنت قلت ماشي unity. What unity بتاعك ده؟ What is your plan? What is your objective after that unity? كده تخلي بس ناسك ده يموتوا ساكت في الغابة؟ لأن every day to one day you attack separatists, you attack unionists, you attack Dinka, you attack قبائل ده كله. المهم انت قاعد confuse people. حتى لما قلت ألدو أجودة ولا منو paralyze you in a way. أنا ما understand what do you mean by paralyzing you in that extent that are you trying to tell me إنه الناس ديل ياهو your masters؟ لأن انت كان say your master of your own as a soldier. انت قلت أنا ما soldier. انت قلت يا كان translator. أنا ذات ممكن gay. انت قاعد تحقرني قبالك هناك. I was laughing. I was like it's okay. But let me ask you, when you went to the military, انت كان مشيت فيها to military academy عشان to get the training, and how many months did you get the training before you start shooting? And what was the first basics of military, what do you call military demand? If you're asking you, what is the first basics of it? يعني بس تسألك انت قلت طبعا انا ما عسكري انا بس مترجم. Yes, no, let me conclude this way. Ishan, you need to take a position, please. Take a position. He will never take a position, this man. Shifting from left to right, you better take positions. I know you're proud. That union, the goal that you are just talking about. But why wouldn't you leave it? Stand for that. You better stand for that. Look at the guy. Look at the guy, يا جماعة. أنا قاعد نتكلم معه وقفل الميكروفون ماشي كتب لي هنا قال شنو؟ ها a gay of American forces in Iraq. يا وجهك ما كده يكون راجل يتكلم كراجل. Are you a child? أنت عمرك كم سنة؟ This is the way how you behave. انت زي قاعد make sense. انا قاعد wonder sometimes الناس اللي بيجي الرجال اللي بيقولوا هم بيتكبروا علينا ديل اللي عاملين حنو سياسيين وhonorable ديل بيجي بيقعدوا جنب الشان ما هو سو كتبوا تاني هناك ما يا Okay, Chan, I'll drop you down because I don't think we're gonna get anything from you. Thank you anyway for coming up. Go ahead, insult me as you want. لكن الرجال يا زول إن عساكر, okay? I work in the military. أنت ما work in the military. أنت كان تعرف عسكرية there is first thing in the rules يا زول. عساكر ده فوق rules. أنت كمان عسكري you will not understand it. عشان كده أنت قاعد تتكلم كلام فارغ. ما عندك احترام حتى للمرأة. أنت زول ظاهر أنت كأنه عملت violation of women. أنت كان واحد ذاته أنا ذاته بعتبر إنه تلقاه بيكون زول ناس نابليون قاعد يتكلم عنك. وناس ستانلي قاعد يتكلم عنك people like you. But I don't think they talk about the real people of Equatoria and real men. I'll be protect women to Equatoria. يعني واقفين ناس جم Equatorian men و brothers هنا كلنا هنا واقفين. We protect. Brother Nimeri will protect his own women. Brother CPI will protect his own women. CJ will protect his own women. Escobar the same thing. هنا sister بتاعنا هنا Auntie Patricia will protect her. لكن انت قاعد protect منو؟ انت قاعد insult and humiliate women لدرجة كأن انت ما مولود من مرة. And then you want to come and insult me here وانا سألتك سؤال simple and you cannot answer me in the military coordinates. جيبالك هو قاعد يشتم فوق قالوا ما داري يجيبنا هو كان خلى نابليون يتكلم كلام فارغ فوقنا. But it's okay. It's good that he did that. Yes. You guys don't waste your time. So I don't harass to the fuck. وبصير بقول لك الكلام تاني أو أجي الريزول ما شكل كل أنا توه بكون شوك دينك يا دوك شوك في راسه 3 days don't be do for راسه
most of the function. So the wasting of time. Uchande ayana sasa. Uchande matdan. Wait. No, uchan idaro ma fi mushkila. Kalam di nabuta mi zaman. Uchan ija basic Equatorian. Si banna Equatorian nationalist, Equatorian National Salvation Front. Equatorian school kera kan zaman lo get the bila tabara. Siti mubare bas for mubare haja. Zaman sibla du dakka waro شفت الطرد كده لما هو وقف وما سيب أشوري وما سيب أجل دي مالي كويس أخروا نوتو يوم ده هو وقف في رداته تدينك كده لما دينك حالي دو من قفلوا رومتو كويس أقول له ريبورت في كلاب هاوس وكان خلاص أنا بقول لك الجوابي بيكا دينك إنسان بيكا سلو يجيبوا كل ستان ويجيبوا دينك فوق عشان كده يجلس في الكوتوريو لكن يقولوا ما علينا ما بواجهنا لأنه دينك عارف كويس لسان كنا نوم لما إن الراديكال سيكوتوريا زي لما نجي ورا دينك ما كحبيسة ودينك تاني كبيجا كورا بعدين تقارن بس جونو جاك لأنه جونو جاك يحسب أن بيجا بيجا ورا تكون بيطلع حاجات الفوقية لما العالم كله بيسمع هذا دينك كده ترى كويس وجان ده كده كورا بس تطلع وجان سلام الفتنة لا هو وجان لا بقى السودان صوت الناس كل في السودان كان يجي براها في روم بس يتابعون لاحظ De Jonathan Aldo. De Jonathan Aldo. Yeah. Yeah. They just وبس وجان من لا في جافي كندا وجان يوم واحد رجع في جنوب السودان وكده مكاس ماتوني نزل كده بسهران ده وجان رجع في جنوب السودان وجان بس أصلا كلام أصلا جنوب السودان لو وجان ده أصلا بيموت في كندا هنا Thank you, Watatu. يا جماعة كده هم ما يقولش وجان ما في جنوب السودان كده كده بس ده بيبقى بس ما مدي وجه كده فيتا لأنه ده هم يدوا طريقة عشان يرجع وجان ساكت ذاته عشان يلقى حاجة تذكر بس ما هو وجان ما بيقدر أنا نسأل سؤال زول لقى دوك بنير زول لقى دوك بنير وبيدوا بانيا عشان كده المهم let's not worry about him لأنه زول هيوجه الراس ده ندي فرصة للنميري يلا بعد كده نقفل عنه عشان نقدر نسيف the recording but I want to say thank you. Yeah, thank you. لأنه طبعا Ochang is just another controversial. زول love attention. زول لما نقعد في روم هناك ومنتظر ناس يتكلموا معه. زاير I don't want to go there. طبعا ده مشكلة شخصية بتاعه والنفسية بتاعه I don't care. But أنا ده نقول له Ochang good luck. You know. إنت ما to answer me on that point. It's okay. Go لما نجي في غرفتك شتمنا زي ما أنت عاوز. أنا I'm okay with it. And I know who you are. Brother Nimeri, go ahead please. I'm sorry. That's funny, man. عشان كده النفسيات دي وجان بيفش وين؟ وجان ما بيفش هنا في كوتر الناشوناليست في كوتر نوع احنا سبريتيزم بيفش فوق ناس ما عرفنا دينكا شويه كده ولا ناس ديل شويه كده ولا ناس ديل لكن وجان ده لازم الناس يمشي وراه تمام ده واحد حيوان ساكت وعارف كويس دينكا تيجي الليسون لكن لسه نما كتو نما جيب سبورة أسود ما تبشير أبي عشان بيدرس وجان ده ليسون لكن سون إذا بكيف يا جون وجان ده ما بيكون في كلاب هاوس ده بيكون straight in Facebook thousands of people will share it will go viral لا إذا بكيف نخرب سمعتك نما أنت بكيف مش تقول أخوي أنا ذات ما فاضي لأخو زي وانا ندمان ذات يوم ده ناس ماما كي انا قاعد سيبو تشان ده اخو تاكي او تشان اخو تاي سنو انا كان دي اخو تاي زي انا بانكو كوما ده الويل ده انا ذات فارق يا جو هيد اجن نيميري ثانك يو لا فوق اذا زول معذور يا اخوان الواحد ما المفروض ياخذ كلام بتاع زول لو زول مريض يعني ربنا يسهل عليه لكن الفاظ القضيه منه ده ما من صالح بعد
he misspoke. He was under pressure, and he actually spoke what he said. As somebody official in a political party, they should figure a way to actually approach this. But I believe they did not help when he had to go to the public and try to defend it. He should just say, I misspoke, and I'm sorry, the people of Equatorial. And that thing would be done. But when he can go to the public and try to defend it, it doesn't actually help, in my own opinion. And when other people from the same organization actually come and try to defend him, it even make it worse, the way that I look at it. To me, I say what was done wrong was done wrong. A statement would not be welcomed by anyone. It hurt, especially if you saying this to a person that actually experienced rape. And they know who actually did the rape. That's what I can say. I believe there is a room actually for dialogue between Equatorians. Whether you are a NAS member or actually you are a separatist group member, you guys are not enemy to one another. There is something John actually said. He said that if you get the separation, we will join you. He's not lying. This is actually true. We can take the lesson when we get out from Sudan. Even the die-hard unionists that say that we cannot go anywhere, we must actually live together with Arab North. When the separation happened, where are they? They are in Sudan right now. And this is the same thing that could happen actually if we secure a separation, whether it's a Rolnath or actually a Sholo land or Mabani or Fertit. These people that are insisting right now on a union will come back and share the same place with you because they are the locals. So this is the opinion that I have, and I think what was done, the damage that was. Yeah, خد قطع. Yes, yes, I am. Yeah, you're right. Yeah, we done enough. Yeah, so I just want to say. Let me just talk to the Mary. Okay, go ahead, brother. Look here, please, your partner. We are not fighting a wrong war. If I ask Saturday, Nimeri, first I want to welcome you to this thing. Maybe you don't see me, it's okay. But let me ask this Nimeri. If one of the leaders under your Onusu Ajatani and said that the Nuer who are killing in Juba or raping in Juba, they were raped by the same Nuer. And then another leader from the same Rana, Yake Ngala, Wala Kalama, and so on today, they Kalama Giga. It was the Nuer who raped them. And it is normal because it happened anywhere. Will you accept it here? Will you fight a wrong war here? Like now the separation that you are fighting for, is it a wrong separation? Shukran. The question is directed to you, Brother Mary. Are you there? Oh.
لازم تلك everyone is attacked. Numeric Gajigul, we are fighting a wrong war. This is not a wrong war. Come on, war, that's the rate. No. National Salvation Front supporters. Money Abada. What I understood. Yeah, money Abada had you for no reason. And now that's not separatist. And the money Abada had you. And now if money to put ground would be hard enough. The same question Tana Inu is that I'm going to fight with university. Let the guys to every corner. From what I understood. Well, here's the point. What I understood. Okay, go ahead, CJ. عشان نقدر كلنا نيجي نفاينلايز الآن. عندنا 15 minutes. That's yeah. Yeah, to this time, but I didn't have any official response from the Yamade. We already called them. Remember that, when we opened that room, we spoke about it, and I think we put everything clear down. قاعد يحصل هسه بس في ناس تقدر تقول عليهم عناصر, some kind of members who are really, I don't know, ناس كان عندهم discipline or mental discipline, or just coming randomly وده يتكلم في كلام. But at the end of the day, we're just looking forward and نسمع من عناصر مثلا officials مثلا زي General Cirillo, that would have been a clear answer whether or not he will condemn this and consider this an offense to the Equatorian people, because after all, the answer rests with them. If they kept on silent, then it's going to be a backlash to them, from the people of Equatoria in particular. So let's not make mistake. We didn't have to conclude. Let's just wait and see, give them some time and see if the general will respond. Or else, if you could come up with something that is concrete, that will persuade any one of us, so that we understand it the way how Mary put it, and we have no war against those people. So we're looking forward to that. That's what I can say. Thank you. Okay, guys. Thank you, Brother Mary. I don't know who got interrupted, but if you're there, you can blink. Yeah, next time. So yeah, I'm coming to conclusion, please. It's opinion, but the question is better. Yes, I heard you. I heard you. Yeah, thank you. All right, guys. Here's the lead. All right, thank you. I just want to say thank you all for your contribution and all that. أنا بس نذكر إيكاتوريان بالأخص إيكاتوريان في حاجة واحد we have to understand. إحنا في وضع it demand humility. أنا متذكر حاجة ده في war. I'll give you a war story of mine. I met a general. He was very humble. أنا متذكر I was traveling, getting deployed to another battlefield. So in that time, that was like I don't want to record the year because it's classified, but I remember that day I took a plane. I didn't even know that was a general. طبعا the general لما تقابله is a high class, like you cannot. And I was just a normal captain. I was nothing even close to him. But the man, when he talked to me, he saw that I was actually deployed, because they said, "Oh, this is the deployees. We're getting deployed to war." So I was like, and then suddenly he left. Actually, he stood up and said, "Hey, soldier, come on and sit in this place." I was like, "No, sir, come on." It's like, "No, don't worry about it." I never even knew that was a general, because he never even showed, because he was wearing a normal clothes and all that. So I was wearing my uniform, getting ready. Later, when I got to the base, he was wearing his 4-star general, and he was in front of me, and I was saluting him. I was shocked. But the man said, "Don't worry, son. I know you're getting to war. Even I'm proud of you guys. You're going there. Just make it right and come back home." And that moment, I kind of understood one thing. When you have a higher status or you have a responsibility, it doesn't mean you have to always look at yourself high and mighty in front of people. We have a case. لما أنا قاعد نجي لكم هنا كإيكاتوريان، في ناس هنا قاعد يجي يعمل لنا حقارات، بيقول لنا يا أخي أنتوا comedians, your jokes. But we come and talk to everyone. We express our feeling, our voices.
But the wise person will understand what we're saying. And we don't judge you for your opinion. But the only thing we don't want to see is that you cannot silence our right as Equatorian people. NAS have violated our right, but that's another day. But they know. They start speaking negative, start even trying to put Equatoria in a picture that they are part of the mess. When we have already identified that the cause of the problem is one group who are doing it. يا جماعة ناس بيلبسوهم uniform from حلة بتاعهم بيقول لهم go and rape and loot, kill, do whatever vandalism you can do just to show that you're the master. Because the بلد بتاعك. Equatorians never done this in villages حتى among themselves in villages بتاعنا ما عملناه. هنا كنا سمينا كلام ده بدري. كان كلام ده ما بيجلي مننا. I'll be honest with you, كان ما بيجلي. Oh yeah, okay. Okay, no problem, brother. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, what I was saying, the comment itself was not a good one. In order to be, even I made a comment to that was not a good one. So that's what I can say. But the advice that I can give not don't let them happen. You come here and try to defend what was that. It's not right. Even the big volume was up last night. I listened to what he was saying. Within what he was saying, actually, it did not come good. It didn't come out good. You should just leave it out and actually figure out the way the leadership actually can figure out how to deal. Okay, that's what I can actually say. Let us be humble enough. We need one another. Okay, the real problem is that we know. The real problem actually with my own people to the confrontation camp. We know what the real problem is. We know the one that is actually displacing Equatorial. We know. But if someone could come today and say that the displacement is probably done by Equatorian, the rape is done by Equatorian, and all of this, it doesn't look good. It hurts. I completely understand. Let's work as a team and let's work together. And that's why I even just what they call the roundtable or my group as a separate as a roadmap, we have not come. But I think it's not a bad idea. If they say come, yes, we can go. We're not losing anything out. We could go. But roadmap independent front have not come to conclusion that they will join. But when we come to conclusion, we may actually be part of that without a problem. Okay. Us, another comment actually I can make. There is another guy actually made a comment earlier. He said that he called the actually separate with actually separate with the day that when I used to work at the oil field. That is a separator actually the divide. And I believe if we are the divide, actually separate, what we done, we would have done a long time. But we are separate human beings that are trying to separate from the system. We are not separate. Okay. This is what I can actually say. And the other comment that you guys brought up here about I know CPI actually use it a lot. The word comrade. Comrade thing. What I find so funny too, these people, they call themselves comrade. At the same time, they are talking of democracy. This word is actually associated with the socialists, the dictators. If you still calling yourself servant, clearly, even the system that you will have, if you call yourself a comrade, even the system you will have, it will not be democratic. Okay, let's know this comrade thing. I don't see
comrade, it's like actually calling yourself a nyanya in Northern Sudan. Obviously, you will be considered as a member of SPLM. If you say comrade, you're calling yourself comrade, you have to associate that word actually with the communist. And I believe even these people, when they talk about democracy, bring a democracy, they calling themselves actually comrade. I will not actually trust that. This is how I actually look at it, and I believe we will see. If they succeed, they succeed. Okay, we're not holding them. If they are not succeeding right now, it has nothing to do with the subject. If they are not succeeding right now, it's because of their inability to actually succeed. It has nothing to blame actually on separate group. And I believe us on the same thing, we should work as hard as possible and actually achieve as much as we can. Okay, but I suggest we can just stop. Okay, we can stop blaming one another, and not they need to find real surrogate. Good surrogate actually that can speak here with level of character. Okay, with level of character, and I believe this can help. That's what I actually want to contribute for now, and I suggest that just keep working hard as usual. And I have so much respect for you guys. You stand your ground. Okay, those who do not find a place for them to stay, those people actually cannot give us advice on what. Right? If you cannot find yourself as a member of a political group, I don't think your advice for any group could be taken, because your own self, you have no clear path that you're following. So I will stop here. I know the room has been running for a while, and I thank you for bringing me up. Juices, I appreciate being here actually contributing, and I thank everyone that is listening. I will stop here and yell at my. Thank you. Thank you. Thank you. Can I say something? Yeah, اتفضل هي Thank you. Thank you, Nimeri. I hope you can listen me. Can you hear me? yes. Yes, I can hear you. Okay, thank you, Comrade Nimeri. I'm not gonna define to you what does a comrade mean and how it relates to any nationalist. It is, comrade is an instrument for uniting the freedom fighters, acknowledging their sacrifices. I'm not gonna associate it with the what happened in South Sudan. Right? And now, you say something about that we are fighting a wrong war with National Salvation Front. I asked you a question before. I say, you are your president. If you or one of the leaders of Ronnas said that the rape that happened to the Nuer in Juba and the killing that happened to the Nuer in Juba was done by the Nuer, not by the Dinka. And then another one again come and say, yes, it's true. The rapes, the killing were done by the fellow Nuer, Ronnas, separatists. Will you be fighting a wrong war? Thank you. Yes, thank you, Paul. This question that you asked me, I did answer it in another room when they said that separate actually are terrible. They are insulting people. They are doing this, they are doing this. And what I did say, I said the reason why separate actually have to attack is because of what you do.
using the same people that are experiencing the crime to be the one that is committing the crime. And I said the same thing. It would be like me as a Nuer, or another Nuer to come and tell me Nuer people that were killed door to door actually in Juba were actually being killed by the Nuer. And Nuer were being displaced and put to concentration camp actually. That are still remaining there today by a Nuer. That would hurt. It would hurt me, and I can actually respond the way that I think is the best way I can. When you ask me, I'm not done playing a damage that is made actually by a statement. I'm not saying that you should not be hurt. I'm saying that yes, you should be hurt, and this thing actually should be repaired by now other political. But they let it go without actually devising a way to actually solve this issue. I understand your point, but I'm saying that there is a way to solve a problem as family. Then actually they just go. I completely understand. I feel your pain. It's the same pain that I can. Even you are actually make a sense. I'm not defending that. Okay, I'm not defending anybody else that is coming to say that if we committed crime, but a crime that is being discussed is not a crime that is hurting people, that is displacing people. There is a specific crime that we are discussing. Okay. So I'm not disagreeing with you, DPI. I'm just telling you. So a statement is made. You're hurt. Understand? Okay. But these people are making, especially members of the NASA, are making reports trying to come and defend it. They should not defend it in a good way. They can just say that we misspoke and we sorry. Not even to you. Actually, the entire region of it. Okay. That's what I can actually answer your question. I thank you. Thank you. Thank you, Nimeri. So we are not a region, we are a country. Just for your point of clarification. Nimeri, it's good you come to your own senses. The insult, the allegations and the wrong information given by NAS representative to Australia, supported by NAS member of information committee, is really creating a wrong image on Equatorians. Never in our history do we know how to rape people. Never in the history of the colonial South Sudan have you arrested an Equatorian for raping a person, whether in the military, whether in the police, whether any in organized forces in the colonial South Sudan. The reasons why we are opening this room, the first one was responding to Loate. This one now responding again to Napoleon. Both are in the leadership of NAS. We need General Thomas Chirilo to come and apologize to the people of Equatoria or make a clarification. Let him come forward whether to support this message of these two leaders and their media group who are now capitalizing and criminalizing the Equatorian separatists. Let them come and justify. Now the Dinka are capitalizing on this as a reality. No, we cannot let it go. Wrong messages you give to wrong people that are innocent, the innocent people will react. You cannot make that, you are going to unite with the South Sudanese by criminalizing Equatorians, or by making Equatorians look ugly, or making Equatorians as rapists and killers. The killing that is happening in Equatoria was imposed to the Equatorians. The self-defense that Equatorians are using now is imposed to the Equatorians.
We never know how to kill. We always know how to socialize. But today, the people of Apanal, the people of Barghazal, bring this to us. Recently, not 2 weeks ago, the Nuer of Riyak, rape Equatorian, one died. This is a new, again, the IO that the Equatorians make it survive, turn to be our enemies. And tomorrow, one of the IO will say that from Equatorial Command, no. That rape was done by Equatorian. How will you feel? You leave people who commit a crime, and you are coming to tell me, oh, you are the one who committed a crime. It is not acceptable. We are not fighting a wrong war here. This war is justified, and National Salvation is accountable. Thomas Chirilo is held accountable, and he must come forward. There's nothing to be let go. Nothing. We are not fighting a wrong war on National Salvation Front. They impose this like the Dinka and Nuer impose on us. This war. So it is a justified war. We don't want excuses here. Machirilo must be held accountable. The reason why if he's not responding, that means he agree on the information. He agree on the message of Loate, and he also endorsed the message of Napoleon Lasowani. That means they're happy with it. So this war is justified. And I heard from Etika that they are saying they are coming on Friday. Why they don't, if they are not really cowards, why they don't want to bring us up? Why they remove us from the room? Let them bring us up and reason with them. Why they remove people not to listen? But they still we're gonna get their recording. They will not escape from this clubhouse. So thank you very much. I think I moved the line. Yep. Yeah. Thank you. Thank you. Hold on, man. عشان نقدر نفاينلايز نكلوز الروم. Okay, mute yourselves. Hold on a second. I think brother CPI. General. Okay, thank you, General. Yeah, you're good, General. Go ahead, CJ. Regarding roundtable from that Just want to remind you something, Mr. CJ. Nimeri, I think we're gonna talk on this matter. If it's okay, we're gonna talk in a private. Yes, we will talk. Nimeri, that's good, right? We will have to talk private because I know we talked. Yeah, you send me a message. Okay. Okay, you want him to clarify something? Can you repeat your question quick? Mr. CJ, your voice is cutting, and people said, brother Michael says your voice is kind of like it is yeah. Now it's perfect. Yes, thank you. Yeah, earlier was not good. Yeah. Yeah, I was here when he met to the show. Was it brilliantly, just
lately or sometimes, later, earlier. So that's what I wanted to understand from him. And if at all, what is his point of view? Because we talk about all that and analyze it, reason why, this thing is going to be a bad part for us. So if it's indeed there, otherwise, then we'll continue. I want you to give us a brief on that, and then we'll continue next time in second round of the show. Thank you. You get me? Yes, Jay. Thank you. Myself, I just came this morning from my time. Okay. And I see I missed a portion. Okay, then. I missed a lot, and I just picked it up where I actually came in. Thank you. I was even invited up, and I went up, and at the time that I was taking the kids to school, actually my time here, I had to actually excuse myself and came back later, so I have missed a lot. So if there's anything that you discussed, I probably missed that. And if I comment on it, and it was already comment on it, so that's what I can actually. Thank you. Take it in. Yeah, you may need to, if you can go through this, I know it's a long videotape, say, recorder, if you can catch up, we did talk about all that, we put it down there. Then, join us in the next round, where we'll have to go through this as well. All right. Thank you. All right. Thank you, Mr. CJ. Brother Nemeri, we will have a private talk later on these matters, because like what you raised actually one of the points. I remember you sent me a message and I supposed to reply to you, but I got you, and we will talk about it. What you have said, especially on that matter of what earlier you mentioned, Mr. CJ. Also, you'll be included on that. But anyway, and Brother CPI. But what I want to say is this: that at the end, we Equatorial nationalists, we're very determined, very adamant in our mission and demand is that our country, our land of the Greater Equatoria must be. I know we have been challenged, and some people undermine us. Like earlier, I was mentioning about humility. Just because you see us here, we talk to everyone. We welcome, every opinion. And the reason why, because if you want to live in democracy, we're not here for dictatorship. We're not here for showing ourselves we know better. If you look at the ancient time, even these philosophers up to the prophets, when they used to meet people, they don't meet people of high class. They meet people of different classes, different categories. Even you could look at Jesus, sorry to say, because we're not Jesus, but you look at Jesus, he didn't select people from the castles to come around him and be his disciples. He chose the people who have no status in the society, people who have any power to change the world, but they did. Because there is one thing in this world I always believe in: if there is a will, there is a way. And there is example from Alexander the Great, my favorite heroes, says, fortune favors the bold. You have to be very bold so you can get your fortune. You cannot get anything, you cannot get success without determination, without being serious on it. We, the Equatorial nationalists, we know all these things. And we are humble enough to talk to anyone. We know some people mock us, insult us. Yes, temper flares. We get upset. But at the same time, we allow people to still express themselves. But when we go to the other rooms of different people, those who always put the necktie and try to show themselves they are the masters of us, those people you could know, they don't care about us. Because a person who really cares for you will sit around you, will embrace you. Even if you're wrong, he will listen to you. He can argue with you like a brother. He will never hate you. But those guys, they show us hate from the start. That's why when we come out here and challenge them, it's not because we want to create a friction.
but they decided to show disrespect to the people that we are fighting for. We are coming from the people. We're not coming from a high class. We are all born and one day we will die. But for these people, they never understand that. They never see that. They only see that they were once in power. They need to come back and be praised as they were. Never be disrespected, must be praised until the end of their life. Some people have to be titled doctors, ambassadors, priests, kings, I don't know, whatever they want to call themselves. حتى لو وصل لغفير, it's just shameful. Because if this is how society we're going to build, then we don't need it. We, the Equatorian nationalists, we don't want this kind of mindset. We want a mindset where people are all equal. I understand when CPI say comrade, and I believe in the word brotherhood, brother, because when I was in the military, that's how we call ourselves. I'm an officer. I can sit around soldiers when we're in a battlefield. I say, hey, brother, because the only brother you will have is at the same time when the person who will watch your back. That's the real brother to you. It doesn't have to be from your mom and dad. So I will cut it short here, but I'll say thanks for all these who are here with us, listening to our message. But I want to say, my Equatorian brothers and sisters, please stay strong. When I was in Kumnaut, what we have to do to come together and do a lot, because right now the enemy are coming stronger, and we are stronger than them, but they are coming now with pressure of divide. They're coming with the spirit of, instigating some fictitious, false accusations, and we need to kind of stop them. And we will soon show those who are against Equatoria that they will pay the price. Because I remember I told you in the beginning, I was like the Irish. The Irish were like, when they saw themselves, some people betrayed them. They don't care. They say, you are against us or you're with us. And last time we talked about it, either you're with us or against us. If you're against us, then you're done. If you're with us, then you're good. That means that we are fighting for a cause, a holy cause, a sacred cause, a noble cause for our people. Because we need our people back home. ما موضوع بتاع احنا عايزين get a job. ما موضوع بتاع احنا بدنا get work with Kir. لأنه هسه في false accusations say, oh, these separatists, they're the best friend of Kir. Really? We don't even, Kir even don't even want to know about us. He fears that extent to the extent he don't want to know about us. I mean, and ask yourself, why Kir will even plan for division of the country? He want to dominate it. That's why he sent his people to come and occupy. احنا قاعدين نقول في occupation في Equatoria, and you want to tell us that they were successful in dividing South Sudanese? No, he's sending his people to divide, not divide, to build a territory of his own tribe within our Equatorian lands. That's why we say Dinka must condemn and must exit the land of Equatoria without any condition. ما يقول أنا اشتريت أرضي هناك وأنا كان عندي. I don't care. حتى لو عندك عيالك بيجوا 17 years old, they lived in that area, they got to get out. This is not their land. It never belonged to them. That's what it is. حتى Palestinians, they understood the meaning of that. So I say this is belong to us, our ancestors, and we will fight for it. Our land or death, freedom or death, nothing else. No compromising on that matter. وما في حاجة اسمه negotiation. We never even acknowledge the regime. لأنه قاعد نشوف الرجيم ده هو a mess. هو the reason why we are suffering today. So أنا بجيب هنا وبشكركم. Until next time, ربنا يكون معاكم. It's been a long day, a long hour we've been here. Everybody exhausted. Even right now, I'm going to get to work after this. Well, anyway, just know that, we have no harm. No, any hard feeling. But we want to tell you that we all, believe in our land and our people. And we love our people so much that we're standing for them and we fight for them. And you got to respect that. And I say salute to all our close friends of Equatorian and also our Equatorian family. Hold on, brother. Equatorian families. And also, we also salute our enemies who hate us to the extent they want us to be silent. But they will never succeed because we will overcome them. And may God bless all. And also may God punish and judge those who hate us. Until next time. Brother CPI, you want to say something? Yes, thank you. Thank you. Just a short so that we can save the room. I'm proud of you, Etika.
Escobar and Watana, CJ, and Comrade Didi, and of course our neighbor here, Nimeri. You know, a couple of times today, National Salvation Front Maadutana. Lakin National Salvation Front, kala gunefsa toka ano adutana. National Salvation Front jabiga seja nasalgi katulina. Nasalgi num marujal tanna te Equatoria. Nuswan tanna te Equatoria. Beguwa. Umatanna. Huwatanna. Ukalamu lo wate onu suda. Maajere. Ma Napoleon laso wani. Del kulu nas kobar fita hakuma fita National Salvation Front. Woman worika lamal galat fi gidamta dunia kulu. Ini kuturende dina salgini ginu manas beguwa. Dinga manu manas maguwa. Say kalam de hakika. Almuja fi Equatoria de hal de Equatoria ke katul nas de. Mune yake katul nafutum barabara. Kilnas inna nas de Equatoria kilas makalam de kwes. National Salvation Front gel kan fagara lena. Thomas Chirilo bura gel lena zeriak machar. Algodin wergi mutu. Algodin wergi julumu. Aja kira bijakenga denwe. Asta National Salvation Front ya fata benexa tomon kasma tomon gale koturinde yagi no manos wan tomon barao. Umoni yagi nyaka mon barao. Umoni yagara ku bitu mon barao. Umoni yag gi katol nas tomon barao. Say ya kona. Yagi Equatorial bagde turu juzol nefsa to village. A reason na gifata roomze na der National Salvation Front reistomon jeno Thomas Chirilo yeji wadi lene Equatorial. Hal ne yagi nyaka munuswata na para. Ine agrepe nuswata na. Ane yagi kato nufusna. Hal Equatorians. Yagi sinu resource dagi rata biyo para. Ole ne Equatorian yagi turu jina sana. Asane dinga begin fi artana. Thomas Chirilo wo lazim mosul yeji para iwadi lene Equatorians. Waitu Equatorians algiru ali Thomas Chirilo de. Ita bra fene monaza malgari ita gire nas cave. How do you ita bra fogo cave? Ita burudu monaza mazere cave. Algari ita gire people. Is National Salvation a rapist movement? A rapist? Ndandel Thomas Chirilo eji wadi lena kalamde. Yonde na gulo wate, please. Itu National Salvation stop. Na sumu kulu bikatu gali kalamde hagiga. Alela ombare. Napoleon ja ugali kaman kalamde hagiga. Yakwala something is wrong. Ya Equatorial fi haja galatiri. Mata urudu aja al-khaltan. Wote gulla asa because na deri unity kilina rudu aja khaltan zede. Fi gidam dunia zede. This is totally wrong. Ya aja galat. Lazim Thomas Chirilo hamilu هو بيخملوا عشان يكون موصول في حاجات الخلط الورد. How many times we advise Thomas Chirilo? Thomas Chirilo, please. Nasta kide adibu kois. Kama unaona su kois bareni. Lakini they attack Equatorians, they attack separatists. Asa yao, gali Equatorians them, mafaja hasil fogo. Ajata aldinga amulde ma dinka de Equatorians. Sei ya kwana? Sei? Ina mrobuna ta Equatorial, sei? Fakarata National Salvation bijibu fi Equatorial nete kalamde salam na mabukun mo. Is it like ana repu matai, ana numa okotai, ana numa kovu tai alwele, ana numa yal tai. The National Salvation ya kilam kalamda. Kalamde se hagiga. Fifi ato fi kabari fi tai Equatorial kamo sito hamsini wa akurada. Fi gebila yom tani diko gali gebila de oginu ma rajal. National Salvation Front lohde haraka. Der يوحد الجنوبين المستعمرين بكاربيزم تي إكواتوريا دين ومن كلاغو شكل لنا لإكواتوريين
ومن آلين وشكل لنا أنا في سالين والي كتري. And we are ready to fight this war. We are ready to fight this justified war. Equatorial never rape anybody. Equatorial in the history, in the national army, all the colonial armies, Fita Sudan or South Sudan, no Equatorian has been arrested or detained for rape. Any organized forces. There's no anyone brought to the court. In the National Salvation Army Party, Yagal, they have their finance seeking Tomon. And I believe they because National Salvation, they are the one rapists. That's why they are giving this testimony, Bahrain. And if they are rapist movement, they should change their policy of rape innocent people. And rape is a criminal offense. Rape is not acceptable in all equatorial organizations and national movements and separatist movement like ours, Equatorial Bloc for Equality and Justice movement. It is therefore a responsibility of General Thomas Cirillo to come forward and clean this allegation of putting Equatorians that they are rapists and they rape themselves and they rape the people of Equatoria, forcing them to go to exile, to refugee camps. This must be answered and cleared by General Thomas Cirillo. Without General Thomas Cirillo coming out, we'll continue to fight and we'll continue to educate the Equatorians on National Salvation Front allegation. Now, Thomas Cirillo is representing the Dinka interest. He's representing the Nuer interest who rape our people. And say that the Equatorial rape our people. Thomas Cirillo must be accountable, he must be held, and he must answer to clean this. And I will appeal to Equatorians, nobody should join Munazamata Thomas Cirillo. It's a time if National Salvation Front Galita Biniku, what are you going to fight? You're fighting to defend Matana, Wakwatana, Yatana, or Thomas Cirillo Galita Yagamuna Jadzere. It's a time to National Salvation, as you know. That's true. To do what? Tell someone not to know. It's a Musulina. Equatorians, now is the time to think. We are saying we are not united with my zone. Del Jarantana Kelera Paramin Equatoria. Even Ganda Nesiba Tomon, Omo Nesiba Tanna, Elisa Jarajaran, Mafin Nesiba Yom Tanigara Mahal Togijan, Fibeta Jara Togida again, Nafta Pulu, Ogalde Artai, Gemafi Equatoria. Umaf that of a Dinka. Yakin Nas, Dinka, Toru Dinka Tomon. Dinka that Toru Dinka Tango, Minanet. But Thomas Cirillo Gali, Dinka came for Equatoria. Kalam the quest? National Salvation Gali, Dinka came for Equatoria. The quest? Mangala Adak Silu. Thomas Cirillo Made Toru Junasina. Gala, then the Sibata Kilgamina. Juba Silu, Thomas Cirillo Gali the quest. National Salvation Front is an obstacle as an abitoruju Jebara in Equatoria. National Salvation Thomas Indu Ajalo Dusu. Alo Madero Real Equatorian. Zekane did kill him. Webo Real Equatorian, I'm fighting for you independent. I'm fighting for its separation. Kanjafi Gidam Tajalabata Junuda, Vitagula, I'm a unionist. And they are attacking. Ogima saying a bit Tomal was can. Zambaruga live Equatorial Kitalin. Karanasan Nas Thomas Cirillo. Then as Munuyom Tanu Mukobu to Niku Nastanin. Then as Munuyom Tanu Equatorial Mukobu Tani, to resolve the Jun of Sudan in Apple Equatorial Tanade. Oh, dear Munu, Equatorial Nakamaja Tasol Tani. Well, a royal Hadi fi Bor al Geribde, well, a Rafi Rumbek al Geribda, well, if Bargazal, Western Bargazal al Gerib, Jaran Tanade. Then Munomun go to Yom Talminat. They had Jack Lazim Nena Kaikotori, Lazim Yasam Swalazara. Wakibukul Limaza, Limaza Le, Aquatana Equatorin.
من National Salvation Front. بمونو إننا لأننا بيكاتلو ناس لأننا ريبيس زمو بمونو إننا Etika people can be late any. Like because of the time when the commander is saving video recording that, please, I'm warning anybody here, moderators, please don't delete any recordings. No, nobody will. I'll ask the room tidy. I'll ask the room tidy. Tell me Sultan Marini. Because if you are deleting our recording, it has not to do the National Salvation Front. When next time you Etika, you need to moderate alone. Or if I open a room, I only moderate alone. Only two people can just moderate. As I said, that cannot do, one is accountable. I agree. I got you. So, National Salvation Front, let's go to their room. We'll continue to go to their room. Ben Nahar or Bilal, Karumo remove ina, be removed. Like be removed by account and Nadil. Highly Kushina. Shukran. Robin Barakitu. For justice and equality and prosperity for all the people of Equatoria. I'm proud Equatorial citizen. I'm proud separatist. I'm proud nationalist of Equatoria, fighting for independence of Equatoria. Thank you. Thank you, General Charles. Thank you so much. God bless you. All of you, Brother Escobar, Sister Watatana, Brother CJ, Mr. CJ, and all CPI, Brother CPI, General CPI, and Brother Nimeri. Also, I give you great thanks for your really, also you are a warrior for your people. And we respect that because, you know, your pain, we can share in the same feeling how you feel about your people. And trust me, I want to see your people thrive like our people. Rabbana Ibarikak, we Ibarik family taku, all our people are suffering for our lands until we see our people rise to their potential. Shukran lakum jamian. Until next time, we'll inshallah, we'll talk later. Definitely in a topic tani later. We will make sure we will talk in that day, today or later. Rabbana ma'akum. Thank you. God bless. Bye for now. Thank you guys in Facebook and those who are there, but I will end here. Until next time, thank you so much. God bless you. It's been a long day. Unfortunately, I was cut off many times, but we will try to re-edit it and we will have another recording going on. So God bless you. Until next time, guys. Bye for now.